Attentie in 5, 4, 3, 2. Hello, my name is Bob Schons and I want to welcome you all. I welcome you on behalf of SLAA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, and the Nieuwe Liefde to Unbound Spoken Word International Festival. I welcome everybody at home, but also our participants in Brazil, in Cape Town, in South Africa, in Belgium, the Netherlands, and everyone here in the studio. This meeting today, Unbound, this festival is the result of a dream I and other people had. We never thought that spoken word would take it this far, and I had the honor to travel around to several literary festivals in the last years. And it made me think that I want to create a place here in Holland to link with these international festivals, with this international network, but also to invite people back. And I've been very impressed with what I've encountered. I've been very impressed by the Open Book Festival in Cape Town. I have been very impressed by the Vloed Festival in Rio. And especially how these meetings welcomed so many creative spirits from all over the world. And also the display of how broad literature is today. It's everywhere. Not only in the books, not only on poetry stages, but in the middle of society. On a square in the center of Rio, in the favelas, in the desert of Sudan, in politics, in museums, debates, and even in prisons. It's a voice coming out of these cities, out of these countries, sometimes also the only platform for people to be heard. I learned that in Brazil, when I watched people in the poetry slam performing like their life depended on it. And I learned that in Cape Town through discussions of extremely urgent topics. It's interesting, but also it's very important to know what's going on with you on the other side of the world, with you around the corner, to connect to spoken word, to discuss the topics, to learn what movements are rising, to hear the artists speak about their work, and to reflect on the world together. Well, this Unbound Festival today is just the beginning. A preview for what is to come in the coming years. A dynamic exchange of art and ideas. And I say, let's start here. Thank you so much for sharing your vision with us, folks. This is amazing. My name is Anna van Danzig. Welcome to everybody all around the world watching us as we launch this very first spoken word festival, international spoken word festival, Unbound. I'm really excited and so happy to be doing this with a great partner called Nieuwe Liefde in Dutch, which means the new love. How beautiful is that on this day? I won't go too much into that. What will we be doing today? We are going to be traveling across the world using the internet. And all across the world, artists are gathered to share their spoken word talents with us. We will start with our program in South Africa, then we will come back to the Netherlands and Belgium, and finally continue to Latin America. Each program segment will last 90 minutes, and we'll have little breaks in between. I hope you will enjoy the program. Our first segment starts with, is curated by Vangile Ganso and Frankie Murray, and has its own host, MC Div, Adriaan van Wijk. They are exploring something on which we all share. We're all on the same page for the first time across the globe. Sickness, illness and sickness at the moment. They're exploring the micro and the macro levels of this illness and sickness and have brought together artists in South Africa to do this. So I would like us to welcome them wherever you are. I hope you clap for them because that's how we do this together. And their video will start now. Thank you. Hey, little boy. Hey. Hey, little boy. What people don't realize about the boy who cried wolf.
Our shaking shack is now handicap. Maybe I've been looking in the wrong places. For poetic words, too young to the young people shouting, condemn your murder, bring back our land. Our shaking shack is now handicapped. We were too young for coffee. Not moving. I'm done existing to an apology. I've burnt all the inferior housing arrogant exterior. They, being them, being colonization, tried to shrink us, but they quick became vase that when we perform the real dance, it's actually a war cry that summons my ancestors. Stillness in a time of sickness requires us to slow down. Read the lyrics, because the poems you're about to witness were all scribed in literary hieroglyphics. Children of this soil get to decipher complex limericks. In my section, Cape Town, the violence of desperation made us dance and trance for water, performing rituals at the aqua source of my hometown, the Kales River. So she casually just tells me the story about there being 36 hidden sweet waterfalls that make our melanin glow under the mountain. A life road suddenly opened up when we hiked up Hurikwaho. I come meet that her grandfather was actually part of the Goranaikwa Gorilla army. He trained her and she trained me in Strandlope Karate. The very next day, in the beaches of Table Bay, 17 Freemasons were defeated from the BOC in a nightmare I had. So, we're in a moment where we need to rewrite our history because what we were taught was designed and prescribed. My identity is to redefine, or else I'm living a lie. I said, rewrite your history because what you were taught was a lie. Identity is to be redefined, or else we're living a lie. Yo, big up to the life that we live. And welcome to the Unbound Spoken Word Festival. I'm coming to you live from a little nook off the corner of Imam Haroon Road in Cape Town, South Africa. My name is Adrian de van Wyk, and today we have congregated as a community of poets who will engage around the theme, stillness in a time of sickness. Stillness in a time of sickness. The introduction was crafted by Vuso Muzingande, and a special shout out to the process of curation that was facilitated alongside Bangile Gancho and Frankie Murray. Wherever in the world you are, allow this moment of poetic conversation to travel through your eardrums, allowing you to leave this session with your own ideas of what stillness in a time of sickness requires. Yo, just a quick roll call. If I say and ask if you're in the house and your place is in the house, I need you to put on your video. So quickly. Yo, is Johannesburg in the house? Is anyone from Johannesburg? Okay, Josie's in the house. Yo, is Cape Town in the house? Is anyone from Cape Town in the house? Okay, that's me. I'm from Cape. Okay, there's some Cape Town folk here. Is Amsterdam in the house? Is Holland in the house? Is Maputo in the house? Is Pretoria in the house? Is the entire world in the house? If the entire world is in the house, put on your video. The entire world is in the house. We are about to rock with the Unbound Spoken Word Festival. Thank you for coming to this place. We're about to create a moment of listening. A moment of listening. I don't know about all of you, but I've personally missed the magic
of what poetry can spark in these poetry sessions. So whether you be in Mafalala, Maputo, Cidade de Deus, Rio de Janeiro, whether you in Delft on the Cape Flats, shout out to the Delft Rent Office, whether you anywhere in the world, allow this moment that we together, to imitate your favorite poetry session. And whether you be behind a computer or whether you be behind a phone, and someone says a poem and that punchline of the poem hits your soul, you're allowed to go, I want you to feel it. And whether that person comes with a poem and a punchline that hits you in the gut of your soul and you feel it even more, I want you to go, But when someone comes with the ultimate feeling of the poem, you're allowed to jump up and go, woo! Yes, because the truth will be spoken through poetry. Many of the collaborations heard today were sparked by this theme, stillness in a time of sickness. Poets joining in collaboration, utilizing the technology that they have with them in order to transmit their voices into our respective Zoom spaces. With this being a point of departure, and all the participants that will join us today, I hope you curated your Zoom space nicely. But we're about to hit it off. And I would like to introduce our first poets. We'll activate the cipher, which will be a performance in 3 parts with the title, Ode to the River. And I want you to please show some mental love and give us huge spiritual welcome to the poets Urielwa Maluleke, Lizette Maneza, and Yurengai. They're about to share some offerings with us. Did you hear about the river that drowned in a bath? She was bent at the eyes, with a spine only a hoe could dress. In my culture, we keep our shadows in the water. In a famous photograph, a river made homeless burns the basin looking for its family. In my culture, we keep our water in the women and drink and drink and drink until we are empty. De vez em quando, sinto vergonha de ser inundar sem fim de coisas antigas. O que Deus uniu, o homem transformou em pecado. Eu sempre busquei alguém que tivesse controle sobre mim, como se manuseia o vidro. Na banheira, eu escorrego como sabão. O céu se torna tão terno quanto o oceano e o absorve até pingar. É daí que vem o azul. E o rio é como pequeno céu, condenado mesmo como aquele vidro. Een rivier kan niet uit een bad worden getild door een ambulance. Zwarte vrouwen moeten eerst sterven voordat ze vernoemd worden. Het champagneglas van mijn vader glijdt uit mijn hand en verzacht de vloer. Het is sterk genoeg om te huilen. Heeft iemand je ooit gezegd dat je het soort gezicht hebt dat papier mooi maakt, werkelijk? Hij spuugde op mij. Wat God in elkaar heeft gezet, zet de mens in vazen. Vlucht, ren, vergeet je plicht. Ele cuspiu em mim. Nós temos vergonha da mulher que empresta seu pescoço ao homem que ama. We pity our mothers for marrying. We love our fathers. They tell you that if you are strong enough to give your songs away,
then you are strong enough to take them back. They don't tell you what to do when your children look like you. That is an example of what we will be doing. Thank you so much to the three of you for allowing us to travel with you and guide through the thoughts in the process to the theme. This is the Unbound Spoken Word Festival, and wherever you in the universe are joining us from, we are located across different continents and continue to show the energy. The poem that you just witnessed was Ode to the River, performed by Vuyelwa, Yuru, and Lizette. The next poets who are about to join us has me excited and leaving me with butterflies already. Please make some noise and show some love for Nkosa. Whoa, the running order is a bit different to what I have. 1 second. Live from the Unbound Festival, we're back and we'll have a poetic conversation now with Makosazana Kaba, Musankosi Kanile, and the third person being Rachel Rumai. So please show some love, some mental love, and please welcome Makosazana Kaba, Musankosi Kanile, and Rachel Rumai. Used to breathe. When one catches fire, thousands of people are left homeless. In a restaurant in Milnerton, I'm the only black customer. I say to the black waitress, please come join me. She smiles to say she understands, but lingers wherever she disappears to. On a Saturday evening, there's alcohol and meat and music in the township. My people drink themselves to forgetfulness. There is no greater joy than waking up on a Sunday morning to the smell of my grandmother's cooking. In our house, the sun rose with the fragrance of salsa so fresh it made you burst into a 1-2 step. Coffee served sweeter than sellas azúcar and fried plantains sizzled hotter than any beat. It was a melting pot of Creole flavors, Taino traces, and Spanish mystery. And it was home. Con mucho sabor y adobo, it was home. Yams were peeled and scattered, like bodies of water, black beans twirling in salt water, ready to be honored with her spice. Abuelita always knew how to cook the pain into something nice. She said, let's spend more time together, like lovers. He said, I am too busy. And why do you want to be white? Years went by, nothing changed. She said, please, do not put the children down like this. He said, never ever tell me how to raise my children. And what are you? Years went by, nothing changed. She said, let's call a family meeting to help us with this mess. He said, I don't need a family to sort out our problems. Years went by, nothing changed. She said, let's go for couples therapy to deal with our issues. He said, I'm not mad. You go alone. I'm glad you can see your madness. Years went by, something changed. She said, let's separate. This is not working.
He said, I will change, and took his gun out of the safe. It was 25 years and 5 children later. She said nothing when she lay still for queuing faces to view. He said, I'm sorry. I don't know what came over me. In all those years, we said nothing. When I say that all girls are like the moon, I mean to say that we all go through phases. Her celestial body, a mysterious ground men have left footprints on without ever giving it praises. When I say that all girls are like the moon, I mean to say that she has a side she never shows anyone. Admired from afar, she is lonely sometimes, just like all the girls. Wanting to be free and as wavering as the ocean, but getting caught in its push and pull. How that when she is fully naked, sweet like honey on the first month, oh honeymoon. When I say that all the girls are like you, I mean to say that you are just as afraid of the dark, which is why you always make sure there is light. And even how you groom, waxing yourself into a new you, just like all the girls. Covered in bumps and scars, always getting hit by things thrown at you. Even when you're hidden, they still aim for you. And even when it seems you revolve around them, they are always asking for you. And once every blue moon, you turn yellow or pink and even red, just like all the girls. When I say that all girls are like the moon, I mean to say that boys always promise things to you. And oh, the boys, always fighting about the first one who claimed you, marking territory as if they could possibly own you. When I say that all girls are like the moon, I mean to say that she holds me and keeps me awake all at once without ever asking for anything in return. Just like my mother, who was also once a girl, just like the moon. In a time as momentous as an eclipse of the moon, they stand in public view. As we witness the confrontation, we hear the eloquence of their silence, touch their presence. The placards speak. Remember Kwezi. I am 1 in 3. Kanga. 10 years later. Dressed in black, each body frames each message. Our tears and smiles harmonize. We stroke our goosebumps. 4 women speak for millions. You learn to tell the direction of the wind during your walks by the side of the gravel road, and that streams are running taps where a cow and a boy might come to drink at the same time. You also learn that a girl's hips are a good resting place for your hands, and that kissing her for a long time by the river leaves you with memories that remain long after she is no more. Shocked against the wall by an angry boyfriend years later, to die in a government hospital. And since her name was Numvul, you remember that one day on the mountain you saw the rain coming and outran it. But nobody believed that you could outrun the rain. Pro-neutral for baby brother, sour porridge for the rest of us. For Ma and Pa, sweet, milky coffee as well. For our own health, no coffee allowed. We were too young for coffee, too old for milk and pro-neutral. The kitchen in motion, 8 watchful eyes on Ma. Our skillful hands
hover over baby's bowl. Some days brought luck for one or two, a spoon or two from brother's bowl. The rules were clear, ours to follow. Finish the porridge, or no bread will follow. Pro-neutral, sometimes sweet and milky, our porridge, lumpy on days. The kitchen in motion, 8 vigilant eyes fixed on Ma. Our masterful limbs carry us to the garden to bury the sour remains. Then scurry us back to the kitchen for that well-earned slice of bread. Some days brought luck for one or two. Roaming chickens did not dig up the sour remains. Maybe I've been looking in the wrong places for poetic words that honor your life, condemn your murder. For 2 years now, I have searched and hoped for poetic words that pay tribute to your work, denounce your killing. Maybe poets choose not to touch you, your ideals. Maybe what you stood for feeds their fear, their uncertainty. Maybe women like you still bewilder some, even poets. This way I salute you and your legacy. When you get here, it will be different, but we will use the same words. You will look and see only the world. Well, here's the world, sweetheart. One little word, as small and large as a father. Why are my hands always empty when touching those I love? Lately, I wear black shoes to keep the night in my eyes. I tried to speak this morning, but the voice only went so far as my fingers. Can you see it now? For the first time in weeks, I saw my own reflection in the cup of coffee and kept drinking anyway. Strange what a face can do to a face. Like once, after days of clowns, the color of Tony wolves, I let a man spit in my mouth because my eyes wouldn't water after Evan shot himself in his daddy's December party. The word faggot, a shard of light growing into a hole in his skull. Someone screaming, silent as a snow globe. I had been looking for a word to change the light in the room, but all I could find was a man, his bright spit. I lifted my tongue as it stood above me, my jaw a ransacked drawer. I said, please, sweetheart, because I was shivering and I thought every bit of warmth should be saved and severed. Don't worry, no one can hurt us now. Not even the speaker in this poem. I am wrong often, but not enough to forget you. Imagine being white, male, and gay like the honorable judge. People would treat me with respect, even before I speak. They would invite me to meetings and listen to what I say, quote my words, and share them in various media. Publish my biography, and the world would read it. Imagine being white, male, and gay like the honorable judge. I am young, lesbian, and Black like my murdered sisters. I will never be white, male, and gay like the honorable judge who lives on the pedestal of public approval, his sexuality flaunted on his behalf, while I live in the underground of collective disapproval,
my sexuality hidden on my behalf. I'm wrong often, but not enough to forget you. You who are not yet born, not yet. You who will always be what remains after I fashion my God out of everything I lost. Because when a man and a man walk hand in hand into a bar, the joke's on us. Because a man and a man make love indistinguishable from rain. Rain, to give something a name just to watch it fall. What will I name you? Are you a boy or a girl, or a translation of crushed hours? Doesn't matter. Even extinction is temporary. Rain as it touches ground. Hey, I'm right here. Your dad is here. I will leave this page open so you can find me. And when you get here, I'll tell you everything. When you get here, I'll show you what incredible things we can do to mirrors just by standing there. I wonder, should I be murdered tomorrow? Would he, my father, preach about me with the same passion he preaches about the death of a white man he has never met? Would he Google the other deaths? I want to ask him in the car after the service. I wonder if he can tell how my body language has changed when we arrive in Rondebosch. You should come to Belleville more often. By Belleville, he means church. Okay, I will. I don't mean it. What I really want to ask is, Daddy, if I were crucified and dumped in a tomb for 3 days and rose again as a headline, would you preach about me? Would you tell the congregation that it was my sin that made them do it? Would you call my murderers Pharisees or cowards or servants of God? Would you call yourself Judas? How would you roll my stone away? Would you preach about me? And what would you say? My daughter was murdered yesterday. Or a lesbian was murdered yesterday. Daddy, would you even preach at all? The world opens up like a flower, but much more beautifully. I am telling you this because the township walled us in. In the township, you carve your way out like a prisoner committed to an escape plan. I'm on this side of the rainbow now, where the world is generous with itself. Sometimes I go to the beach and wonder why waves calm me at their most aggressive. What are the side effects of surviving the township? Why do I dream of someone plunging a knife into my chest? I take nothing for granted. Even this bed, this full fridge, this breath. Once there was a bed with bricks for legs. Once there was a hole in the underwear. I remind myself of such things to remain humble. I don't forget to leave. In the lift, I startle strangers by merely greeting them. Will hard work not level the ground for us? I sit at the table with people who don't know licking rules, and the waiter hands each of us the same menu. From my office window, I see cars speeding on the highway and think how awesome it would be, brother, to drive with our arms stretched out like wings, the air fanning us, brushing against our black skin. Who would tell that I left you a dining room floor to sleep on? Forget about apartheid.
Tell that to the young people shouting, "Bring back our land." They carry intergenerational stories of mass removals under their skins, where memories crawl like worms, lingering. Tell that to the woman whose son was last seen 30 years ago inside an Inyala van driven by a white man in an SADF uniform. This woman who attends all exhumations she ever hears about, hoping. Tell that to the 3 sisters whose parents died in exile before they returned to fetch them. All 3 vowed never to have their own children in case they too never know their parents' loving. Tell that to the 60-year-old woman raped and tortured in prison, whose scars from the torture rods of metal never left her thighs, who disallows herself the freedom of nudity, even after the TRC and its forgivings. Tell that to the octogenarian on a wheelchair, once a young lion, when the voices of his grandchildren ring in his head. But, Grandpa, you never want to tell me who took your legs away. Grandpa, where can I get my own wheelchair? I want to be like you. Why don't you have legs, Grandpa? Mama said I must ask you. Grandpa, don't you have a speedometer in your wheelchair? I can go looking for your legs, Grandpa. I'm good at finding things. Forget about apartheid? A full-bodied coffee is dense in the mouth, con mucho cuerpo, full of curves like my mother's, satisfying and pleasant on the tongue, deep like the scars on their backs, dark as the brown on their skin, taken from its land and ground into fair trade lies. Coffee is rich in flavor, sweetened with sweat from sugarcane fields, harvested by men who look like my father, black, bold, cold-pressed, oppressed, mixed with hot water, served for your liking. El cafecito de la mañana, brewed early in the morning with sugar and milk. My mother, the alchemist that mixed these 3 bloods, my father, who made my skin look like this. They call me café con leche, coffee with milk. But spilled milk tastes like white tears. My eyes cannot cry them. I am the perfect blend of exotic and restrained, a doomed love story of indigenous pride and Black girl magic explained. I am daughter of the genocide, offspring of an abomination, mixed blood of the kind that was spilled in a time when it was justified, granddaughter of Cristobal Colon and salsa rhythms playing under the moonlight. I am the sway in the hips of my not yet mother and her mother and all the women I carry in my blood. I am all the lost girls searching for their bodies to bring back home. I'm a walking contradiction of everything I stand for. So is blood still pure when it's mixed? Is the coffee still rich when it's stolen? Is the honey still sweet when it drips from their swords? Am I spilled milk on my grandmother's legs forced open? Can you still taste the aroma on my skin? Is café con leche bitter? Is the flavor lost? Do I look like him? I've been pregnant. I've had sex with a man who's had sex with men. I can't sleep.
My mother's mother had asthma. My father had a stroke. My father's mother has high blood pressure. Both grandfathers died from diabetes. I drink. I don't smoke. Xanax for flying. Propanol for anxiety. My eyes are bad. I'm spooked by wind. Cousin Lily died from an aneurysm. Aunt Hilda, a heart attack. Uncle Ken, wise as he was hit by a car as if to disprove whatever theory toward which I write. And I understand the stars in the sky are already dead. Much. Thank you so much to Makosazana Kaba, Musankosi Kanile, and Rachel Rumai Diaz. I thought that something would be happen like that. Either I was going to speak to you with my mic on mute, or I was going to, the laptop might have fallen. So I just like to extend my apologies to Makosazana Kaba, Musankosi Kanile, and Rachel Rumai Diaz. Thank you so much for piecing together that poetic conversation and really allowing us to journey with you in response to the theme. This is the Unbound Spoken Word Festival, and wherever in the universe you are joining us from, we are located across different continents, different time zones, but we are connected through one energy. And the next poets who are about to join us have me excited and are really about to also engage this theme with us, stillness in a time of sickness. And I'd like you please to show some heartical love and welcome onto the space, Busisiwe Maslangu and Letokufle Msamang. Please show some love for the two of them. I know about the taking that having nothing does, and poverty that drowns a name and replaces it with begging, and hands that are strong enough to overturn the world, but they are full of grease from fixing falling things. I was born in a place where people moan lost jobs like sons who die, follow them in the mud and beg the grave to swallow them whole. The weight of leaving in a body is the end of life, the bend of a spine rolling over the floor, leaving a debt that water cannot wash away. Sometimes finding a job is finding a slaughterhouse. Loss has hands and legs and a pulse. Loss is the number of heads next to a burning tire. Loss has a bullet in its chest. Sometimes the country forgets to apologize. Sometimes we apologize for the protest and the smoke. We have to apologize for speaking. This is the place you never leave. The water is boiling. Won't you make some tea? My baby sister will ask, with lightning striking from her chest, carving anger, her throat filled with trumpets screaming, because the truth will always be a lie. If not a lie, then it will always be a knife cutting through her heart. Outside, the water has been eating flames for more than an hour now. Our fire is a phantom star about to close its eyes, but we have to keep the fire burning. The wise men might miss the stars, but the flames will let them know that we've been waiting on God for years. And we've been waiting on God. My sister is 7, and I am 11. Our house has been standing on our young shoulders for years. The August wind bumped on the side of our home. Our shaking shack is now handicapped on frozen wheels, not moving. We cannot afford to move, so we wait and hope that those who can will find us here. I hope you can find us here. But when you do, please do not ask us to dance for you. We lost our legs to the cold. Poverty ate away our feet so we don't follow the footsteps of our parents.
You want to know why our food is dirty. We plant our fingers on wet soil to grow extra hands to put food on the table. We cannot offer you a glass of water, but you can take our sad faces for your thirst. We don't chew bones under this roof. There are pieces of our broken selves lying everywhere. You might choke on our blood or stumble on a rib cage, but don't tell them that we are dodging death every evening. The candle watches us with caution. The dead bodies that have bent down with the squatter camp will beg us to wake. Wake up. Why won't you wake up? Wake up. It's because we are scared of drowning. There's a hurricane in the kitchen, cooking up a storm. I did not come to the stage by choice. I was swept by the tide while sleeping, and I've been sleeping for too long. I don't want to wake up because I'll have to watch myself die if I do. Tell my sister that I cannot change water to tea. Tell her that I've got snaps and applause when all I was asking was a loaf of bread, and all I am asking is a loaf of bread. A mother in your pockets, a father under your jacket, salt in your hands. Now what about that loaf of bread? I don't need it anymore. My body has built a home out of hunger, is standing by the side of the robot saying please. Because maybe these words, maybe these stories are worth nothing when we tell them ourselves. I once kept still enough to write. I wrote, and the old marveled at my beauty, and the young wondered where I went. I went to school and did my work. I went back home and did my work. I took long walks and thought of work. I read and wrote and slept. I once kept still enough to write, and then the people gathered. I went to school, I found a friend. I went back home and found my friends. I took long walks and thought of friends. I read and spoke and slept. When I was almost still enough to write, I wrote, and the old marveled at my beauty. I went to school in high-heeled shoes. I went back home to nurse my feet. I took long walks with tired old men. I talked and wept and slept. And I want to blame my ruin on the people. They came too near and stole my art. But I'd never thought myself a poet. I just sat still and wrote, as though my thoughts fell from the sky, and my bucket held sturdy in the rain. The osteopath tells me my intestines are in knots, because I miss my father, because there's a hole in my heart. It has crippled the right side of my body, she says, and I laugh as she speaks. She is quaint and petite. She looks like a blackbird with the spirit of June. Except I'm thinking about my lecturer, about my basketball coach, about that crooked old man with his watch and his toys. She's wrong, I tell myself. I haven't seen my father in years. It's like that where I'm from. Not a bone in my body aches. How's your balance? She asks. I always trip on my right foot. It's like that in my family. My mother does the same. She fiddles with my hip bone, my head, and my toes. When she's done, she says I stand better, that both my feet are steady on the ground. I suppose she saw my heart when she was looking at my posture.
She said my back hurt from a pain in my womb, that our lives are inscribed on the surface of our minds. But does she know I killed my child over the time I almost died when I couldn't see the traffic because the sun was in my eyes? Does she know I tried to write in a small attempt at flight before my mentor said I ought to feel the ground beneath my feet? Get a notepad, he said. Document concrete expressions, then write some more. And I wrote some more just as I was told. I think his hairline was receding. I noticed that then, when I thought to rip his heart from his wife and from his child. What people don't realize about the boy who cried wolf, apart from his lies and childish behavior, was that he was bored. He used to sit on top of hills and tend to sheep, day in and day out, looking down on a village that seemed bustling with activity. Moses, on the other hand, floated in a basket through a river stream, went from slave to prince to rebel and savior, before holding a cane and guarding his sheep, before he learned the Lord was our shepherd, and that his work was a godly act. It takes time to lead a life that is saintly, to know grace and to see it as such. But the boy who cried wolf was just that, a boy. And little boys are rightfully restless. He cried wolf, wolf, and all the farmers emerged with their spears, and he laughed at the excitement deprived of him for years. Do not tell lies, the farmers said, when the boy cried wolf in earnest, or no one will believe you when you tell the truth. And there lied the moral of the story. Not much is said of the boy and his boredom, of how an idle mind is the devil's playground, until you start staring at pencils, scissors, knives, and sharp tools. You read the backs of antibiotics, contemplate the dosage. Then your mother tells you the vice president's wife died from an overdose of malaria tablets, that she was overcome with ease, became limp, that she was frightened by her sudden weightlessness, called for help but no one came. And I asked myself the following morning, with stomach cramps from 21 capsules of flu medication, and all the times I've tried to kill myself, how many times did I want to die? Thank you so much for that. Every time I'm in the presence of Pusisiwe Mashlangu's storytelling, I feel as if I am having a spiritual encounter. I had the privilege of witnessing her perform in 2018, and right now, the same thing happened to me. It feels as if I was spoken to in a very personal and spiritual way. And thank you to Leto Kufle as well. Both of you are testament that this poetry writing is also one where we activate ourselves as vessels to articulate what we see around us. Thank you to both of you. If you have just joined us, we are live from the Unbound Spoken Word Festival. We're coming to you live from various locations across the soil of this earth. And now to continue in unpacking the theme, stillness in a time of sickness, with the poets you have just encountered, I'd like to please help me welcome and show some love to Zoya Mabuto, who will be in conversation with the poets. Zoya, once you're ready, you can commence the conversation. Thank you very much, Adrian, our MC, for really keeping the session moving, but also just for that spirited and energized sort of connection of the program. Good afternoon, Sanbonani. Hello to everybody who is joining the conversation. Thank you so much for being part of our conversation this afternoon. Adrian has already mentioned that my name is Zoya Mabuto Muguditwa, and I am going to be moderating this afternoon's roundtable conversation. So I think it's important that, we position, why we think the roundtable is important, or why it's intended, that the culmination of you having watched those poems, watched those performances and conversations is the roundtable.
So our theme, stillness in a time of sickness, is a theme that was considered with relevance to the year 2020 and the current COVID pandemic, and how through the pandemic, we really have seen an elevation of the extent of the societal sickness, both at a micro and a macro level. But I think beyond that, this theme was also conceptualized with the full awareness that whilst COVID highlighted the issues prevalent in society, it did not necessarily cause them. That a lot of the structural, the systemic, the unsustainable sickness has been in the system for a long time. And so part of the roundtable conversation is really going to be to unpack and to explore some of the conversations that our poets tackled through poetry. We're going to be unpacking the sub-themes emanating from the central theme, stillness in a time of sickness, and shared through the poetry conversations that you've just listened to and watched. We're also going to get up close and personal with our poets. It really is intended as an opportunity for us to hear from them. What were you thinking when you wrote that poem? What was going on for you? I also think that the session is intended for us as the listeners to really start to think about the many sicknesses around us, the sicknesses that plague society. And I think perhaps in rethinking or going through this conversation that we can start to reawaken that agency that's necessary to determine how we respond, whether we do this individually, whether we do this collectively, or whether we do this in both ways. I think the conversation as well is intended to surface a multiplicity of perspectives. You will note that we really have had diversity in terms of the voices that came through in the conversation and the poems that you listened to. And really the hope is that we're able to stir something in you, the listener. And so before I move over to introducing the poets, unfortunately, we're not going to be opening it up for the audience to engage. But we do encourage that if you're able to participate by sharing comments or insights, that you do that. But for the most part, just listen, lean in with an open heart, and let's really just hear from these amazing poets that we've just listened to and watched. So I think to get us going, it's important that we meet the poets who are going to form part of the discussion. And so I am going to call out each poet by first name. You will then unmute yourself, come into camera, and just tell us your first full name. So tell us your name, full name, as well as your country of residence. And so I am going to hand over to our various poets just to give us a brief introduction, tell us who they are and the country in which they reside. First up, we're going to start with Vuyelwa. Vuyelwa, over to you. Hi, I'm Vuyelwa Maluleke, and I'm from Johannesburg. Thank you, Vuyelwa. Mam Kosi. Hi everyone, I'm Makosazana Xaba. I am from South Africa, based in Johannesburg. Thank you. Musa Wenkosi. Hi everyone, I'm Musa Kanyile. I'm from South Africa. I'm based in Cape Town. Thank you. And before I move to the next poet, I think it's important to share some exciting news that came through today. Last night, Musa Wenkosi won a South African Literary Award for English poetry for his collection titled All the Places. So Musa Wenkosi, we celebrate you this day. A huge congratulations to you for the work that you continue to do. Let's keep it moving. I'm now going to ask Rachel to come in. Hi, my name is Rachel Lumai Diaz, and I'm currently residing in the Netherlands, Amsterdam. Thank you so much, Rachel. Let's move over to you, Ru. Hey, how are you? Can you listen to me? Good. Yes, loud and clear. Yeah, nice. I am Nyurungai. I'm from Brazil, but now I'm based on Maputo, Mozambique. So yeah, I'm so excited. Oh, that's wonderful. I only know how to say obrigado. Thank you so much. Thank you, Yuru. Let's keep it moving. Let me go to, give me 1 second. Letoguhle. Hi, I'm Letoguhle. I'm based in Pretoria and I'm from South Africa. Thank you so much. Let's go to Sabelo. Hi, I'm Sabelo Soko,
based in South Africa, Mkhondo in Mpumalanga. Thank you so much. Loud and clear, Mkhondo in Mpumalanga. And then let's go to Busisiwe. Hi, everyone. My name is Busisiwe Mashangu. I am based in Mamelodi, Pretoria, which is right here in South Africa. Okay, I think that's all the introductions. I think that is everybody. I am aware that Lisette is not joining us, but of course she was one of the contributors in the first segment that you listened to. So to get the conversation started, I think a starting place would be to say, what were your first thoughts? So Vangile and Frankie connect with you and they say, we're wanting to put together this program. This is the theme, stillness in a time of sickness. And my question to you is, what were your first thoughts when you were first approached to be part of the conversation? And how did this contribute, to the poems that you ultimately selected? And I think I'm going to start with Vuyelwa, just really getting your thoughts around that. I'm then going to move to Mam Kosi. And I think the third person I'll call in just to share that, and then we'll build from that, is Usabelo. After that, happy to welcome contributions from everybody in the plenary. Over to you, Vuyelwa. Well, thinking about it, I write a lot about sickness. In particular, I write a lot about the sickness of how the world treats Black women and talk a lot about mental health. And so the conditions really that Corona has created and the lockdown has created to amplify those situations, to amplify the exclusions and the abuses that we experience as Black women, as people. And that kind of loneliness and isolation that is created by this situation. When I was approached to be a part of this, I think I related more to the sickness bit because I come from the health background and it's something I understand quite well. But also my poetry tends to focus on the sickness that's in communities, the sickness that's in dysfunctional governments, the sickness that we face with men in South Africa who treat us like, this is a public forum. I nearly used a word that starts with an S. They treat us like things. They hate us, they kill us in the most gruesome ways. So for me, it's that kind of sickness that seems to be all around us all the time. So the sickness of COVID, interestingly enough, for me was, okay, if the whole world is affected, so be it. There's a safety and a comfort when you know that you're not alone when something is happening. So the COVID sickness that we've been living with for so long, it's like, okay, it's the whole world. So let's see how we survive. But the idea of stillness, I also had a little bit of hesitation around it because I'm just a person who loves being still all the time. Like stillness is my default position. So I felt like, okay, so what's new, Yeah, but I was very excited because of the idea. I like the idea of us being in conversation with one another. So I was looking forward to that and wanted to see how we would craft what we've now listened to. Thank you. Sabelo, over to you. I think with me, being a person who works in Joburg sometimes, the very first thing that came to mind was trying to be self within a space that requires you to be somebody else. Because to exist and make a living as either a person who works as a spoken word artist, and whilst trying to understand what it is that I'm following, whether it's a natural calling or it's something that I'm actually following because I am studying the word and I am working the word according to what it is that I'm reading and what it is that influences. Right. You then find that
trying to combine the idea of being self in a space that requires you to move a certain direction, right? I think that's where Amalunde for me came from, because I am me in a space that's moving a certain direction. And how do I then find myself in a point where I am 100% confident with what it is that I'm giving out to the world? I think for me, that was the first connection, which is why Amalunde came out naturally with the theme. Thank you so much to all three of you, I think, for really getting us going in respect of the conversation. A lot of what I'm hearing is that for the most part, as you were thinking about sickness and stillness, you really were able to look within kind of your own poetry to say, what are the themes that most resonate? What are the themes for me that I want to get out into the world? When I hear sickness, so for example, Vuyelwa, you speaking to the fact that, you know, what became apparent to you was that perhaps for this session, for this conversation, you really needed to lean into highlighting some of those challenges as they relate to what confronts women. So I suppose what I want to unpack now are some of the themes that you dealt with. So, I mean, there's a number of themes, having listened to the conversations, themes around leadership, themes around poverty, unemployment, and maybe, Busi, let me come to you here. Because there's that poem where you talk about the taking that having nothing does, poverty that drowns the name. Let's talk a little bit about some of the themes that you decided to include in the conversation. Take us through the process of selecting those themes, and then through some of the poems that you shared as part of the conversation. We'll start with you, Busi. I think we'll move to Rachel, and then maybe we can close that one off with Umusawe Nkosi. Remember, this is not my conversation, it is your conversation, so feel free to step in and to contribute as something comes up for you listening to the other discussants. Over to you, Busi. Just as like the outbreak of corona was like a global sickness that everyone had to adjust to, and people lost other people that they love. I feel like it like there was still like different degrees that it was experienced. So for me, as someone who grew up in Mamelodi, who is a mother who is a cleaner, some of the fears were heightened, and putting this piece together for the festival, I wanted to bring to light the things that are the fear that came back to us, because now we are just standing still, we can't do much for ourselves, and there's just more taking from what we already have, what we've worked hard to be in this world and to survive in this world, and now it's being taken away. That just wanted to have the conversation that as much as it is a global thing that is happening all around us, it's still experienced at different levels because of the inequalities in the world, because of how Black people are treated in the world, and just that kind of conversation. So many injustices were coming to light. It did not say, oh yeah, now kumbaya, we are all experiencing the same sickness. Let us all cry and hold each other from our homes online. But it heightens certain things in people who come from communities like I do. And I just wanted to bring that to light. Yeah. Well, I think the first thing I thought about, and also the themes that I really wanted to touch upon, is how the coronavirus, which ironically is a virus, has actually really exposed the diseases that are in this world. So when it comes to inequality, like Busi said, racism, how the world views women, how we live day to day and how we treat each other. And that's something that is just, of course, a much deeper disease than a virus like coronavirus. So when I thought about sickness and stillness, I thought about, all the things that are happening that have always been happening and have been going on for years and some things even centuries.
but now have really been exposed because all of us are standing still. And a lot of people don't have that privilege to really stand still because they maybe don't have a safe home to stand still in, or they're not living in a country where they can safely stand still, or maybe they have just been standing still for a long time, and now that the rest of the world is standing still, they realize how horrible it is. So when it came to the conversation and having a poetic conversation about that, I think the most important part was talking about sickness that we have been experiencing for a really, really, really long time. And for some people have now just come to light, while a lot of us have been suffering and knowing about these diseases for a really longer time than just now. So I don't believe 2020 is like the worst year. I just believe that now everyone is looking maybe in the same direction and through the same glasses and really seeing what the diseases are that we have going on in this world next to just coronavirus. Musawenkosi, over to you. Oh, thank you. So for me, it was interesting that the first thing that came to mind wasn't physical illness. One would think that in time when we are confronted with COVID-19, one would think that one of the first things we think about is a pandemic. But I think the first thing that came to mind to me was mental illness or mental health, and the inequalities that inequality has always been the sickness of South Africa, probably the most devastating sickness that we have as a country. So mental health and poverty and inequality, those are the first things that came to mind. And it was quite interesting to be in a conversation with, in a poetic conversation with other poets. I really enjoyed that, the idea that poetry can speak for itself, that people can hold a conversation just through poetry. I found it quite fascinating. Thank you so much, Musa. And I think a couple of interesting things have been raised. I latch on to two things that Rachel said. One, this idea of a world that's catching up to the sickness. This idea that for the most part we might have been as a world sleeping to the fact that we were sick. And there's that wonderful thing you talk about, Wusi, in one of your poems, where you say, I'm not here because I want to be here. I'm here because I've been called to be here. I've been woken up. I've been sleeping. But the second thing that you speak to, Rachel, is this idea of how we're also being, on the one hand, having an opportunity to stand still and being mindful of how there are those who don't have that. That perhaps even just this ability to stand still is a luxury that's not available to others, whether that's because, they don't have a place that feels safe enough to allow that stillness, or if there are those who have been standing still for so long. So many different things coming up as it relates to that. I'm not sure if there's anything that's sort of running through anybody's mind as you're listening to the contributions from members of your panel around this idea of kind of the privileges that we have, this idea that for some, when COVID hit, and I remember specifically thinking, I'm so grateful that I have the home that I have, because it's a safe space and I can almost nest with my family. And then 2 seconds later, being very aware of the fact that just up the road, there was a lady who's living with a man who was incredibly abusive, who used to beat her up, and how for her, this time was a very different reality. I see a hand raised. Letobuhle, I'm handing over to you. Yes, I actually wanted to just expand on the point you made. Can you hear me? It's raining this side, so it's quite noisy. You can hear me? Okay. This idea that the world is kind of catching up with itself, and especially when it came to deciding on which poems to read, it was very much a sense of, I think when you're writing, especially for writers,
so much of the process involves being alone and being still. And I think I chose the poem that I chose based on that idea, is that there's like an isolation that I experienced, which it was the reason I wanted to write in the first place, but realizing that becoming a writer just prolonged that experience of solitude. And when the whole world went into lockdown, it just felt like the world was suddenly reflecting my internal reality. And I found comfort in that, despite the fact that it was quite a troubling time for a lot of people. For me, I felt a certain equilibrium between my inner and outer existence. You know? So I see Yuru is back. Yuru, maybe just to offer you an opportunity to weigh in on some of the conversations that you've been listening to. Yeah, I'm just arriving now in a better way now. Yes, I got it. I was concerned about the video, so now I can be with the whole person, Yes. So I was just saying that I don't know. Were you privy to some of the conversation? Did you listen to some of the conversations that are taking place? Yeah, a little bit, yeah. So I was just inviting you into the session just to say, kind of based on what you have been listening to, what are some of your own thoughts as they either relate to this idea of kind of the privilege of being able to stand still, or even the fact that finally it feels like the world is catching up to the fact that there is sickness all around us, this pervasive sense of sickness that's been heightened by 2020 and some of the experiences we've had. Okay, I will try because I am pushing myself with the English now, So yeah, but yeah. I feel like I feel so privileged also to be to have a chance to create, to change my thoughts through the art, through the poem, through the music, So it's a thing that keeps me sane, and I'm so happy for that. Yeah. Thank you, Yuru. Thank you, Yuru. I'm now going to segue to Rachel, who has a raised hand. Rachel. Yeah, so when speaking about the privilege of being able to stand still, that is something that really, really has opened my eyes when it comes to my own family who's living in Venezuela. I talked to them about what was happening here in the Netherlands because the coronavirus spread here before it was spreading there in Latin America. And I showed them pictures of the supermarkets that were empty, where everyone had bought all the pasta and everything in cans and toilet paper. And I felt so ashamed of sending those pictures to them because when I sent it, they weren't shocked to see those pictures because that has been their life for the past 5 years, not being able to go to a supermarket and buying food because there is barely any food over there. And also, realizing that being at home all the time and having to work from home and creating like a very warm and safe space for myself and, buying like an office chair and spending time here in making my home more cozy is something that for them also is not possible because their home isn't cozy when there's no food, there's no water, there's no way to cook because the light is there's always power outage. And it made me think about all the poems that I have written about my country and how it breaks my heart. But at the same time, it's a pain that is very different to me than it is to them because I'm not experiencing these things. And that the pain that they have been feeling for such a long time has become this type of numbness. And while me at the other side of the world, in another country, I'm suffering for them, they are actually suffering for me because they are consoling me that, my life has changed. Well, they have been following school online for the past 3 years because,
going to school isn't really possible when there's power outage and there's no water and there's no teachers. So it made me really, really accept that I am very privileged. Of course, I knew that. But also as a writer and for the poems that I have written about this pain, and that's made me realize that it's so different when you're just living in a different world than other people. So thinking about what we've all said, and even what I've said about generally this moment being amplified and the awareness of it, I wonder about the longevity of that awareness. And for me, it was like, I was quite angry about it, quite angry about now what is different now, and how long this moment might last. And there were all these online things that wanted artists to speak in this moment, to add in this moment, but artists have been doing this work. Writers have been doing this work. We've been writing about this pain. People have been talking about it. So it can't be a new thing. When a minister says something like in South Africa, alcohol is the problem. Alcohol is the minimum of the problem that we're facing. Why are people numbing their entire lives? How have our governments completely and utterly failed us as people? So as an artist, I think of my words and I'm like, my words are not enough works. This is the time where I want to keep completely silent because I have the privilege of just writing these things down. And what does it mean to write? What does it do? And that was my one thing. I was like, what does it actually do? I mean, some incredibly powerful thoughts coming through there. And I think, Vuyelwa, you're sort of pricking all of us to this remembrance that for the most part, artists and poets have been saying these things. And I think it connects to the point that was made earlier about how it feels like the world is finally catching up. I see Musa has a contribution. Musa, over to you. Thank you. So one of the things that I struggled with was, I think it also brings in the theme of stillness, was that I really struggled, I think because of the emotional space I was in, I really struggled to write. And so in a way, numbness became part of sickness. And struggling to write in a time when I think there was an expectation that people would be contributing their voices about what they think is happening, not finding words in a time when words are expected. So I really struggled with that. Just wanted to share that. And also, on the point of privilege, it's very hard to think of myself as privileged because I grew up in a township and there's no privilege in the township. But then I was one of the fortunate people who didn't have to worry about, losing income. And I had the privilege of working from home, which was strange for me because it was the first time as a human being I thought of myself as privileged. How do I reconcile my background as someone who has grown up in a disadvantaged community, and now I'm suddenly thinking of myself as privileged. So there was that confusion, I guess. Thank you so much, Musa Wenkosi. I think the reality is that we all are coming from a diverse set of backgrounds. And I think maybe it is to almost caution oneself against attributing what applies to me to the whole. And so I appreciate your sharing in that respect around privilege and how for you, for the most part, when you hear that word, you're not sitting on the other side like Uzoya, who says, I look at these issues sometimes and can appreciate that my position is incredibly privileged. Thank you for that perspective. I think what I want to do now, just mindful of the time that we have left,
is maybe start to just allow our conversation to near something of an end. And I'm going to use one of the poems by Umamukosi, How Shall We Remember This Time? And I think I want to throw that at everybody. And I'm going to afford us just under 30 seconds to say, how shall we remember this time? And what should our preoccupation be as poets, as artists, as people who are very clear that we have a voice to contribute, we have a role to play in terms of really responding to this moment. So the question is, how shall we remember this time? How do we as poets meet this moment? And I'll afford everybody an opportunity just to step in 30 seconds as we wrap up the conversation. And I think I'm going to start this time with somebody who's been a little bit more quiet. Let's start with Letoguhle. Let's come to Sabelo. Let's come to Mama Makosazana. And then if I can afford everybody else an opportunity to just come through. How shall we remember this time? How do we meet this moment? Mindful of the fact that we've been saying these things forever. Over to you, Letoguhle. I think that's a very resounding question. And I think the best way I'd approach it is to say that we should just remember it. Remember that we had this time, Thank you. Sabelo? I think for me, as the conversation is unfolding, what keeps popping up is the fact that even though the world has stood still, bills are continuing, right? As I'm saying that existing in Joburg to try and eke out a living, the people who are collecting rent, for instance, are saying that your rent is standing at 6 months later, and there is nobody standing up to say, hey, this person was not able to make a living during this particular time whilst everybody else is catching up to whatever it is. So I think it's a very, very interesting time in the sense that we are still holding on to capitalism as the boat that's moving us wherever. And we trying to figure out how do we remember. Hey, I don't know, man. Thank you, Sabelo. Mama Kosazana. I don't know how we'll remember the time when the lockdown was announced and it became clear that the whole world was affected. The 1918 Spanish influenza. And when I used to listen to the song as a child, I used to just try and imagine the detail that's in the song of the levels of devastation that the song spoke about. And it never occurred to me when we grew up with that song that another kind of pandemic would happen in my lifetime. So there's a part of me that thinks, wow, I can't wait to see how I will remember this time because I don't know. A time that I didn't live in, I could visualize because of the music. And this says the artists made it come alive for somebody who wasn't alive at the time. So if I must guess, I think maybe we will remember it from very personalized experiences. And we will be made to remember it because of what the artists will give us, whether it's writers, musicians, whoever, how they will capture this time for us. Thank you so much, Mama Kosazana. I am going to hand over to Musa Wenkosi, followed by Rachel, then Vuyelwa. Oh my God, I don't know. I really don't know. I don't know. I don't know. And that's okay. So Rachel, over to you, then Vuyelwa. I'm not sure how we are going to remember this time if we look back on it. But I do think it's very important that we use this time to document our experiences, our feelings, what we're going through, and that we don't let people in 50 or 100 years remember this time through the eyes of someone who is white and privileged.
tells just their story of what this time was like. I think there have been so many big moments in history that have been told through the eyes of just one group of people. So I think it's very important that we document everything that's happening from very different perspectives, from different groups of people, and that we save this. And it's very, very important to have like an archive of, what's happening in this world today, so that when people in the future look back, they know what really happened and they know how to stand on the right side of history. I agree very much with what everyone has said, and would like to restate the things that have been said. I don't know. And as well as it's great to, and it's more useful to document, to record, right? Any archival work that we do as artists, as people, as witnessing each other orally, to be able to say this actually happened and this is how it happened. I would like to think the thing that has saved me very much is making pockets of joy, making art that doesn't speak but does something else. Making visual art has been my safety for myself. So what is the thing that can give me most joy? I am privileged to consider that. People have to survive during this lockdown, during this COVID, don't have the joy, the pleasure of sitting and wondering, how can I give myself joy today? So each one's survival asks for something different, and I don't know what that is. Okay, so I'm going to sort of say thank you to everybody for your contributions. And unfortunately, we have come to the end of the conversation. I think some rich insights have emerged. I will be very open to say that I know some conversations could have gone on a little bit longer and we could have unpacked more. But I think what we've done today is really to plant the seeds for these conversations to continue. And so as I wrap up, I just want to say thank you so much to everybody who participated in the conversation. And I'm handing back to our MC, Adrian. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Zoya, for facilitating that conversation and unpacking it in a very in-depth way. Just as it felt as the conversation was getting ready to, for us just to get into it, you had to call the time. But this is a continuous moment of thinking. I would also just like to bring our attention back that in this Zoom room right now, we have an award-winning poet with us. And again, let us just, I want to actually just ululate your praises. Congratulations to Musankosi Kanile. And please go out and check his collection called All the Places. That's the name of his collection. Go and check it out. And thank you so much for sharing with that. We're about to come to the tail end of this gathering. And I don't know what it is about 2020 that makes it feel as if time is moving faster. But we have taken some time to just, be still and listen and engage with the depths of what has been spoken. So thank you to all the poets that have contributed. And now just for the final performance and to close it off with a nice bang for us, I'd like you please to show a heartical welcome and make some spiritual noise for Sabelo Soko. Sabelo Soko. Make some noise in your respective corner. Hey. Hey, little boy. Hey. Hey, little boy. Hey, little boy. One day you have to understand how the world really works. Like fireworks. How the world Lolo little boy. Yangelumo kwentelezi yesagila ekhanda sengaphila njengembila mina ngiswele umsila
ukunwaya nantihlaya lingihlule ihlobo mina ngivela bahleke ngidlule bayeke bakhohliwe ngabadala mina ngehlo ngakhasa ematsheni ngenapkeni ngiyovulela ubaba ijuba likanowa wemuka nozamcolo weziwasha kuleli hlane lenkohliso nemfisi iqiniso inyama eyosiwe lahliwe ingakho ngidle emgqonyeni itafula dekile bathi ngiloyi amanga ngiwazamile mina ahlulekile uchaza kahle kahle ushintsha kwathiwa sathathi uyeka ingqondo noma inhliziyo abantu umuntu engikwaziyo mina ngiseziko kazi lamanzi ayosha uvuthwe yini lokuzwa ngedwa usegazini ngiboshiwe ngilala amalundelo lolo ngize nginensini iyangelumo kwezingube stokisini sikanembeza mina ngindi umdilikandonga azomphefumulo kuvuleke isihogo elamithuna umholo kaze yaminyaka iwophela abantu babone yini ebukhweni bezinja kuphekwa amathambo isibindi ingqondo ithambile ilomzwa ngedwa usegazini ngiboshiwe ngilala amalundelo angizenzile That's our session. Thank you so much for joining the Unbound Spoken Word Festival. A big, big thank you for tuning in and being a part of this moment. I'd just like to say a big shout out and thank you to Frankie Mari and Vangile Gancho for curating this beautiful experience. And also thank you to Vusamuzi Nkande for taking your time to actually craft and put together the footage in such a beautiful way. And to everyone that contributed, I think all the poets need to be named. So when you hear your name, put on your camera, see to the technical team at Unbound Festival. I'd like to have all the poets on screen with me, please, because they were part of making this amazing experience. So when you hear your name, put on your camera. I'd like to say a big shout out to Vuyelwa Maluleke. Vuyelwa's in the house. Vuyelwa, I see you. Shout out to Vuyelwa. Yurangai, are you in the house? Yurangai, are you in the house? You are in the house. Make some noise, please. To Makosazana Kaba, please make some noise. To Makosazana Kaba. To Rachel Rumai Diaz. To Busisiwe Mbashlangu. Leto Kushle Imsamang. And then to Zoya Mabuto for facilitating and asking such important questions in the Zoom meetings leading up to this, making me go sit in a corner and think about this theme. Zoya, thank you so much for this. And to Sabelo Soko. Sabelo's in the house. Sabelo's in the house. Sabelo's in the house. And then again, all the poets, to the curators, Vangile and Frankie, please put on your cameras. You're not going to escape without putting on your cameras. Thank you to Vangi. Thank you to Frankie. Thank you to everyone who has joined us. This has been a reflection on a stillness in a time of sickness, live from the Unbound Spoken Word Festival. My name is Adrian de van Wyk, broadcasting live from the river in Cape Town until the time when we can sit in a poetry cipher and I can nudge you and you can nudge me in my ribs because that one poem hit you so well. Stay safe and may the light of the creativity guide us all. Word, sound is power. Diff out. Peace.
Thank you so much. This has been amazing. I've really enjoyed this first session. There's so much to take away and to remember. And on remembering, I think it's really important what was said, that we will remember this because of what artists give us. So let's continue this program. It's been amazing to have artists from South Africa, from Amsterdam, Venezuela, Brazil, Mozambique together exploring this theme of stillness in a time of sickness. We will take a 5-minute break, and then we will continue with our program, taking the torch over here in the Netherlands and Belgium. And we will continue making spiritual noises and mental love notes. Thank you very much.
Welcome, everybody. We hope you've had a really great tiny break. We're moving on to the second segment of our festival. This time, many of the artists are here in the studio with us, which is, switching it up a little, the energy. It's the Dutch-Belgian part of our program that will be exploring the changing language landscape. So how is language actually changing? It's actually called Language in Motion. It has been curated by Emma Le Suisse and will be hosted by our one and only Babs Gons. Thank you very much. Enjoy the show. Koetjes en kalfjes. Een ode aan de taal. De harde G en de zachte G. De CHT van 88 en half 11 taal. Koetjes en kalfjes. Korte ei, eieren. Lange ei, ijsjes, korte ei, meisjes. Puntjes op de derde E bij zeeën, puntjes op de I zetten zoals kerstjes op de taart decoreren. Michel, hoe klinkt de taal? Hoe klinkt de taal? De C als een S en dezelfde C als een K. Dit is een ode aan alle overbodige woorden die telkens broodnodige worden. Het Tinderella-syndroom, klimaat, donderdag, decolonisatiedebat. Een ode aan de regenboogtaal. MeToo-verhaal, Instagram voyeur DM me maar. Ja, maar nee, maar ja in gebiedende wijs onvoltooide tegenwoordige of verleden tijd. Onomatopees. Woorden die klinken als klanken. Zoals sissen of pissen, eeuw, zo van nieuw en alles wat niet lekker klinkt. De otjesauw en de atjesauw. Dit is een ode. Dit is een ode. Dit is een ode aan onze eigen taal. Eigenwijze taal, af en toe ook best wel wijze taal. Wegwijzende taal, verdwaald, gedesoriënteerde, geraffineerde taal. Een ode aan de alledaagse taal. De DT-fouten, de hoi en dan doei, de koetjes en kalfjes. We spreken het aan tafeltaal. De Nederlandse. Een ode aan de Nederlandse taal. Welkom bij het Nederlandse gedeelte van het allereerste internationale Spoken Word Festival van de Lage Landen, Unbound. Welcome at the Dutch part of the Unbound Festival. If you don't speak Dutch, it's totally okay. It's totally fine. Everything in this program will be translated afterwards. So please stay connected because we will be talking about language in motion, the origin of the spoken word in Netherlands and Belgium and where it's moving to. Want taal is zeg maar echt ons ding. En gesproken woord is van alle tijden. Maar wanneer ben je nou een spoken word artiest? Was Jules Deelder een dichter of eerder een gesproken woordkunstenaar? And what about Lauryn Hill? Hoe komt het dat er altijd een urban randje kleeft aan poëzie op het podium? Vandaag gaan we in op het veranderende taallandschap en de verschuivingen die spoken word teweeg brengt binnen het literaire veld. En dat gaan we uiteraard doen met, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik wil het heel graag zeggen. Ze vindt het niet zo leuk, maar ze is het toch echt, een spoken word queen, Babs Gons. Zij bracht onder andere de spoken word scene vanuit New York naar Nederland in de jaren 90. En ze trad en treedt al 20 jaar op. En ze besloot dat het gesproken woord ook op papier moest komen. En daarom kwam deze bloemlezing hardop met allemaal verschillende woordkunstenaars uit Nederland en België. Zij voert vandaag de gesprekken met de nieuwe en oude garde spoken word artiesten. Tussendoor zijn er performances, muzikaal begeleid door Michelle Samba en videofragmenten van kunstenaars. De introductie was overigens van een andere spoken word queen, Lisette Maneza. Zij won als eerste Nederlandse het Belgische Spoken Word Festival. Ze trad
onder andere ook op in Brazilië. En van de zomer ging ze in première met haar eigen spoken word voorstelling. Later zie je meer van haar terug. Maar voordat we naar Babs gaan, stelden we aan literatuurwetenschapper Kila van der Starre een aantal vragen over de herkomst en verschuiving binnen spoken word. Want zij houdt zich op wetenschappelijk niveau bezig met poëzie buiten het boekje. En dat gesproken woord, zegt ze, ja, dat is natuurlijk niet van nu, van gisteren. Denk aan Homerus, de troubadours, de dadaïsten of de last poets. Maar wat is nu het verschil tussen spoken word, poëzie en slam poetry? We horen het van Kila. Mijns inziens kunnen we zeggen dat poëzie een breed genre is waar verschillende subgenres onder vallen. En spoken word is daar één van. Het verschil tussen spoken word en poetry slam, daar wordt ook wel eens over gepraat. Dat zit hem vooral in het competitieve element van poetry slam. Poetry slam is ook gesproken woorden van mensen die zichzelf onder andere dichters noemen. Maar heel vaak is daar een aspect van wedstrijden op het podium. En dat is in spoken word heel vaak afwezig. Andere verschillen zijn dat spoken word artiesten heel vaak geëngageerde onderwerpen bespreken in hun teksten. Dat kunnen ook kort verhalen zijn bijvoorbeeld. Terwijl in poetry slam en geschreven poëzie heel vaak de focus ligt op het ik, niet op de wereld. Ook is een groot verschil dat de spoken word scene ontzettend divers is, terwijl poetry slam en de uitgegeven poëziewereld heel erg wit is. En ten derde ligt, zou je kunnen zeggen, in spoken word de accenten helemaal op de performance. Hoe wordt de tekst gebracht? Hoe worden de literaire keuzes overgebracht in stem en lichaam? Vandaag dus veel verschillende woordkunstenaars horen. Maar waar let je nu op? Nou, daar heeft Kila ook een paar tips voor. Er zijn onder andere heel veel toffe boeken over geschreven. Die legt ze in een van haar filmpjes ook uit. Die kan je vinden op de Unbound website. En er zijn een paar parameters van Piet Middleton om een spoken word te analyseren. Denk aan de ruimte. Waar speelt die spoken word zich af? Wie is de auteur? Hoe ziet diegene eruit? Welk accent heeft diegene? Wat hoor je? De klank is belangrijk. Komen er veel herhalingen voor? En wat about de intersubjectiviteit, dus de interactie tussen mensen in het publiek en de auteur of de mensen in het publiek onderling? En nou, nu is dit natuurlijk allemaal online, maar neem dit vooral mee, want zegt Kila, deze parameters hebben veel betekenis op spoken word performance en zijn dus anders dan geschreven poëzie. We gaan naar een filmpje kijken. Staat ie? Ja hoor. Oké, en dan gaan we. Zet één. Ik haat poëzie. Mirla? Ja? Alright. Ik haat poëzie. En de hele cultuur eromheen. Ik haal inspiratie uit mijn linkerteen. Die schoenen passen me niet. Ik haat poëten en ieder die luistert naar hen. Ik haat intellectuelen die denken te weten wat ik ben. Ik haat schrijven, want ik schrijf al lang niet meer zonder backspace. Ik voel het niet meer als ik voorlees. Kale koppen, witte zalen. Genietend van postkolonialistische verhalen. Ik haat poëzie. Ik ben er niet mee opgevoed. Ik haal inspiratie uit mijn ondergoed. Ik haat poëzie en de romantiek. Ik haat het meisje in de zaal die naar mijn pijn luistert en alleen mijn gezicht ziet. Ik haat poëzie. Ik haat poëzie. Babs, haat jij ook zo poëzie? Nou, ik snap wel heel goed waar het vandaan komt. Omdat ik vind dat, vroeger vond ik dat poëzie wel intimiderend kan zijn. Ja? Ja. En intimiderend, wat bedoel je daarmee? Nou, dat je het gevoel kan krijgen dat je er geen deel van uitmaakt. Dat het niet voor jou bedoeld is. Ik heb dat al lang niet meer, maar dat had ik vroeger wel. En dat kwam voornamelijk door hoe het op school me gepresenteerd werd. En ik heb altijd een aantrekkingskracht gehad tot de taal. En vooral, ik las veel en ik schreef zelf. Maar poëzie kon wel een beetje een soort toontje hebben. Van, dit is wel echt dit is verheven taal. Dit is niet voor mensen zoals jij, zeg maar. Ja. En
Kila, zij zei in een van haar filmpjes, ik vroeg haar van, nou, hoe komt die spoken word scene nou in Nederland? En ze noemde gelijk jouw naam. En ik weet dus dat je het niet graag hoort dat zij om de spoken word queen genoemd te worden. Maar zo word je wel een beetje gezien. Want hoe was dat destijds? Jij was in New York en je was in een poetry bar en daar werd je betoverd. Ja, dat klopt. Dat verhaal klopt. Dat was eind jaren 90. Ik kwam in New York terecht. Ik zat daar een tijdje. En ik viel de ene spoken word avond na de andere binnen. Er was heel veel om te doen. En voor mij was dat een beetje een soort klik van oké, dit is ook een manier waarop je een verhaal kan vertellen, een gedicht kan voordragen. En dat had ik eigenlijk, ik had het wel eerder gezien en ik kom ook wel uit de hip-hop. Dus ik was al heel erg ooit betoverd door iemand als Grandmaster Flash, die daar gewoon op een beat zijn verhaal staat te vertellen. En ik kende de Last Poets en Gil Scott-Heron en dat waren eigenlijk allemaal storytellers. Allemaal vertelden ze een verhaal op een bepaalde manier. En toen ik dat dus ook nog eens zonder muziek zag, dacht ik, oh ja, dit is wel echt iets waar ik heel, heel warm van word. Om op deze manier op een podium je verhaal te vertellen. En ik heb een hele tijd gezocht en af en toe was er hier wat. En er was ook iemand voor mij die in Paradiso een paar avonden organiseerde. Alleen dat liep toen af en er was daar nog wat en soms bij een festival. Maar eigenlijk niet iets met een bepaalde frequentie. En toen dacht ik, dan moet ik dat zelf gaan doen. Maar er zijn altijd mensen voor je die de weg al voorbereid hebben. En ik was ook niet alleen, er waren meerdere mensen. Philip Powell in Rotterdam begon tegelijkertijd met Jazz Crimes. Daar sprongen overal kleine initiatieven op, dus ja. En zo is het uitgegroeid. Ja. En jij hebt 2 spoken word artiesten naast je. Yes, ja. Wie heb je meegenomen? Nou, ik heb Marlijn Huntjes, die zit hier aan deze kant van mij, gevraagd. En ik heb hem gevraagd, ik ken hem zelf uit de poetry slam scene. Hij was 2 jaar lang de stadsdichter van Heerlen. Hij mixt zijn poëzie en performance met zijn collectief Panda. Hij schrijft bij de Nieuwe Oost en dat vind ik helemaal interessant, hij is ook taalconsulent in het diepe zuiden. Aan deze kant heb ik Rosina Salihu zitten, die ik ook al heel lang ken vanuit de spoken word scene, maar ook vanuit de poetry circle. Zij, voor mij is eigenlijk nog wel al lang geen jong talent meer, maar wel iemand die heel erg bezig is met spoken word en haar manier van storytelling te verweven ook in andere vormen. Ondertussen is ze ook gedebuteerd bij uitgeverij Das Mag en gebruikt ze ook spoken word in een prachtige documentaire die ze gemaakt heeft. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat we dit kunnen doen ook. Ja, leuk. Ik ga eigenlijk meteen even die vraag stellen die net aan mij werd gesteld. Haalden jullie vroeger ook poëzie? Of niet zo extreem? Nou, niet zo extreem. Ik heb dat ik ben ooit begonnen met het lezen van poëzie met een verzameld bundeltje van Deelder, toevallig. En ik ervaarde dat wel als een opluchting, omdat het zo vrijgevochten van regels leek te zijn. En ik had gelukkig een Nederlands docenten die dat snapte. En mij gewoon boekverslagen liet maken over bundels, zonder daar verder regels aan vast te hangen. Dus dat werd wel enorm gestimuleerd. Okay. Pas veel later, na de middelbare school, toen ik dacht, misschien wil ik hier wel echt iets mee met dat schrijven. Toen begon dat, toen kwam weer dat geïntimiderende gevoel uit wel zo ver. Dat je denkt, je moet er ergens bij gaan horen nu. Wat ingewikkeld, wat moet ik nou doen? Dus dat kwam daarna. Ja, dus ik herken dat wel. Dank je. Hoe ben jij bij de spoken word gekomen? Om even terug te komen op je eerste vraag. Ik dacht altijd dat ik poëzie heel erg leuk vond. Tot ik op de kunstacademie kwam en tegen mij werd gezegd, je schrijft net Sinterklaasgedichtjes. En toen dacht ik, dus dan is het, wat ik schrijf is dus dan geen poëzie. En toen ben ik gestopt met de kunstacademie na een jaartje. En toen leerde ik iemand kennen die deed spoken word uit Rotterdam. En toen heb ik gegoogeld spoken word Amsterdam. En toen kwam ik op de Poetry Circle. En toen ben ik daar aan de slag gegaan. En wat gebeurde toen? Want je had dan dus dat idee van, als ik schrijf, dan wordt dat gezien als Sinterklaasgedichtjes. Ja, ik voelde me daar heel welkom. En daar was het wel gewoon goed wat ik deed. Dus, en daar heb ik heel veel geleerd. Dus dat was een plek waar ik me welkom voelde, denk ik, voor het eerst. Ja. Volgens mij is er ook nog een interessant fragment van Killa
over waar wij het nu eigenlijk ook over hebben. Over dat verschil tussen poëzie en spoken word en hoe ernaar gekeken wordt. Gaan we even naar kijken. Er werd ook op neergekeken in zekere zin door machthebbende actoren in het veld, zoals uitgeverijen. En ook in het onderwijs en in de literatuurkritiek was er niet heel veel plek voor. Spoken word werd heel erg geassocieerd met urban kunstuitingen en ook dus met de stedelijke scene, een soort van bijkomstigheid in het literaire veld dat vooral om boeken draaide. Nu is het literaire veld altijd in ontwikkeling en mijn idee, en ik ben niet de enige die dit denkt, is dat het literaire veld veel multimedialer aan het worden is. Er begint telkens meer plek te komen voor niet boekgerelateerde literaire uitingen. En een heel groot onderdeel daarvan is natuurlijk gesproken woord. Ik zie jou ontzettend knikken, Marlijn. Zou je er eens op willen reageren? Heb jij ook het idee dat er enorme verandering bezig is? Ja, je noemde in het begin, ik zit ook nog een beetje met jou in mijn hoofd, omdat jij zei, op de academie werd dan gezegd dat ik Sinterklaasgedichtjes schrijf. Ja. Dan ben ik benieuwd, dan kom ik dadelijk op jou. Of ben je toen nog blijven schrijven? Ja, ik merkte gewoon heel snel, ik heb het eerste jaar gedaan, toen merkte ik, dit is niet mijn plek. Maar ik wilde wel blijven schrijven en daarom ben ik dus poëziestukken gaan doen, Ja, want dat is het lijpe, hè? Omdat er bestaat een bepaalde opvatting en wordt het schrijfplezier of in elk geval die mogelijkheid is dat het schrijfplezier je ontnomen wordt. Ja, absoluut. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik als letterenconsulent of als taalconsulent bij het Huis voor de Kunsten ooit heb ik een visie opgeschreven over letteren of literatuur, of wat er in Limburg zou moeten gebeuren. En een van de dingen die ik gezegd heb is, taal en literatuur ligt aan de basis van een heleboel uitingsvormen. Dus je het hebt over, en dan gaat het ook over amateurtheater, gewoon in de regio, in het dorp. Het is allemaal gesproken woord op het podium. Er zit allemaal taalcultuur zit daarin. Er zit allemaal lokaal verhaal in, er zit allemaal geschiedenis in. Als je een film maakt moet je een script schrijven. Er zit overal zit literatuur in. Dus om dat constant te isoleren als een soort verheven aparte kunstvorm. Ja, prima, kijk, als je het leuk vindt om te doen, fijn. Maar zo krijg je geen scene gemobiliseerd volgens mij. Zo ben je aan het kiezen, aan het uitsluiten. En dan zeg je, ja, jij wel, maar jij niet. Jij schrijft Sinterklaasgedichtjes, dus dat is iets anders. Ja, exact. En dat wordt heel ingewikkeld. Je bent ook altijd bezig. Heb je heel erg die verandering gezien? Is het nu heel anders? Ja? Nou, het is niet zozeer dat je ergens probeert die verandering ook in Limburg te veroorzaken. Maar je ziet het ook gewoon gebeuren. En het neemt soms hele specifieke, abstracte, onverwachte vormen aan. Ik kreeg laatst een e-mailtje van er was een schrijfwedstrijd, een regionale schrijfwedstrijd, dus dat is in 3 landen. En dat is voor proza, dus ik vroeg, heb je nog een prozatekst liggen? En dan kreeg ik een mailtje terug waarin stond, ik schrijf tegenwoordig spoken word, mag dat ook? En toen dacht ik schrijf spoken word, mag dat ook in een schrijfwedstrijd? Dan moet je dus opnieuw gaan nadenken over die voorwaarden van die wedstrijd. Ja. Dat is heel interessant. Tof. Jij zit in het zuiden. En wat ik ook heel interessant vind, want zo vaak gaat het maar over Amsterdam en Rotterdam en de Randstad. Maar het is ook een beetje de insteek van het festival. We kijken naar verschillende regio's, naar verschillende landen. Maar er gebeurt gewoon ook ontzettend veel daarbuiten. Buiten dat wat altijd maar als centrum wordt aangeduid. Kan je iets vertellen over hoe het is in Limburg, in Heerlen? Is daar een flinke scene bezig? Wat doe jij daar als taalconsulent? Nou, er is in zoverre, en dan is dat gezegd, er is in Limburg op dit moment geen infrastructuur voor literatuur of voor gesproken woord of voor de letteren. En dat bestaat eigenlijk niet daar. En dat heeft heel veel voordelen en heel veel nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld, als je een talent ontdekt, dan moet je ze wegsturen. Moet je zeggen, nou ga eens in Nijmegen bijvoorbeeld iets doen daar en daar. Of ga eens bij mensen zeggen dingen optreden. Een voordeel is dat, omdat er dus nog niks is, je altijd pioniert. Dus dan krijg je veel gedaan. Dus je kan heel snel heel veel veranderen. En als je gevoelig bent voor zaadjes, je ziet dat bijvoorbeeld, ik denk wel eens, wanneer gebeurt het? Het gebeurt wanneer jonge mensen bij elkaar zijn. En het gebeurt wanneer een diverse gemeenschap bij elkaar is. Je hebt in Maastricht bijvoorbeeld heel veel studenten, internationale studentengemeenschap. En daar ontstaat ineens een spoken word scene. Die is ook zo weer weg, want dan stoppen die studenten met studeren. En dan verdwijnt dat weer even en dan komt dat weer samen. En daar kan je toffe projecten uitvoeren. Maar om dat manifest te krijgen moet er echt iets anders gebeuren. Dan heb je echt karttrekkers nodig. En soms zijn die er,
soms niet. Ja, je kan niet ja. alles alleen, dat is ook een heel groot probleem. Dat moet je vast herkennen. Dus ja, zo verandert dat dan. Ja, en wat doe jij precies in je werk als taalconsulent? Ja, mijn functie heet officieel letterenadviseur. En dat is bij het Huis voor de Kunsten Limburg. En het Huis voor de Kunsten is een provinciale koepelorganisatie, een beetje vergelijkbaar met het landelijke LKCA. Wij zitten heel erg op cultuureducatie en cultuurparticipatie. En we ondersteunen eigenlijk alle, want Limburg is echt een verenigingsprovincie. Heel veel verenigingetjes, heel erg vergrijsd ook wel. Die ondersteunen wij nog een beetje. En iedereen die iets met taal of gesproken woord of met literatuur wil in Limburg en daarmee wil beginnen, die kan naar het Huis voor de Kunsten bellen en dan praten ze met mij en dan vraag ik daar iets over of dan zeg ik daar iets over. En zo nu en dan schrijf ik een visie of een beleidstuk voor de provincie. Dat geloven ze dan gelukkig. Klinkt heel relaxed. Fijn. Het is heel relaxed, Heel ja. relaxed, Dat is een onderdeel van het pionieren. Dat Ja. geloven ze je wel. Ja. En heeft nog nooit iemand gebeld en die zegt, ik wil hier een blijvend podium voor spoken word of iets anders oprichten hier in Limburg? En dat gebeurt dan ook wel. Ik organiseerde bijvoorbeeld zelf eentje in Heerlen, een poetry slam. Okay. En dat lukt wel een aantal jaren best goed. En er is nu in het Heuvelland Wandellus. Dat is een heel vet festival dat heel erg gaat over taal. En wandelen ook vooral, want dat moet je doen als je in de heuvels rondhangt. Ja. Dus dat gebeurt zeker wel. Ja. Maar het is ook niet gek als dat dan weer verdwijnt. Nee. Dus dat varieert heel erg. Dus dat Ja. is constant in beweging ook wel. En hoe is het met jouw eigen werk? Want ik heb jou meegemaakt in de halve finale van de NK Poetry Slam. Ben je zelf nog actief? Ja. Nu dus heel toevallig, zo toevallig is dat niet, want daar kies je op een gegeven moment voor, maar veel meer op papier. Okay. Na het slammen. Ik heb 3 keer in het NK mogen staan. En nu heel veel op papier. En met Panda perform ik nog regelmatig met Nina Willems. Maken we eigenlijk theatervoorstellingen. Tof. Of ervaringstheater. Ja. Dankjewel. Ik zou je nog heel veel willen vragen, maar we hebben beperkt tijd. Ik ga even naar Roos. Roos, zou jij iets kunnen vertellen over waar je nu mee bezig bent? We stopten eigenlijk net bij dat je bij de Poetry Circle aanklopt. En daar ben je een tijdje in dat huis geweest. Heb je dingen gemaakt, geschreven. Wat heb je ondertussen allemaal gedaan? Wat heb ik ondertussen allemaal gedaan? Ja, van alles en nog wat. Ik wilde altijd heel veel doen. En mensen, als mensen vragen, ja, wat doe je nou eigenlijk? En dat je dan alles gaat opnoemen wat je doet, dan raken mensen een soort van in paniek. Dus op een gegeven moment heb ik daar een term voor gevonden. En dan accepteren mensen dat je heel veel verschillende dingen doet. Want ik denk dat ik gewoon een verhalenverteller ben. En het medium wat ik gebruik om die verhalen te vertellen is gewoon elke keer anders. Dus de ene keer kan dat film zijn, de andere keer is dat spoken word. Dan is het een kort verhaal of een theaterstuk. Maar ik denk dat het woord altijd de basis is in alles wat ik doe. Dus dat soort dingen heb ik gedaan. Ik heb waaronder de film, ik heb een theaterstuk geschreven, ik schrijf korte verhalen. Dus ik vertel verhalen. Dat is eigenlijk mooi, het is net alsof ik mezelf voor praat. Ik zeg het eigenlijk ook altijd. Woord, tekst is het uitgangspunt en hoe dat dan verder naar buiten komt. Wat wel leuk is dat jij vertelt al, je hebt je spoken word gebruikt in een documentaire. Ja. En als het goed is gaan we daar even een stukje van kijken nu. Ik ben geboren uit waar 2 culturen samenkwamen. Mama een Nederlandse vrouw en papa uit Ghana maakten mij een mokka-meisje en daar ben ik best blij mee. Ik ben gelukkig als ik in de spiegel kijk, maar de reflectie ervan lijkt in elk land iets anders te zijn. Want wat ik in Ghana leerde, is dat ik wit ben. In ieder geval voor de begrippen van daar, want hier ben ik gemixt of lichtgetint. Halfbloed of dubbelbloed, foefoe met appelmoes. Ja, heel tof. Foefoe met appelmoes heb je gemaakt. Wat heb je in de pijplijn staan? Wat ga je nu doen? Wat ik nu ga doen? Ik ben opnieuw bezig met films. Ik vond dat fantastisch om te doen. Ook op die manier vertel je natuurlijk weer verhalen en andermans verhalen ook. Dus ik ben nu weer 2 plannen aan het schrijven voor nieuwe films en een tweede versie aan het schrijven voor mijn stuk wat ik heb gemaakt. Dus daar ben ik wel even zoek mee, denk ik. Tof. En ga je dan ook weer spoken word daarin gebruiken?
in het vertellen? Dat weet ik nog niet. Het wordt sowieso talig, dat altijd. Maar ik wil eigenlijk ook weer gewoon iets nieuws doen. Ik heb het gevoel dat ik nu spoken word heb gebruikt als voice-over. En dan kunnen we nu weer uitpakken met iets anders. Tof. We gaan zo ook nog even naar jou luisteren. Yes. Maar we gaan eerst even naar Merlijn. Die staat al klaar. Merlijn, pak de microfoon. Nog een keer doorbreken. Bato traint als winnaar. Solo. Een handdoek ligt voor hem klaar in de kleedkamer, een broodje, flesje en trainingsschema voor de komende dagen. Zijn volgers verstoppen zich buiten in de struiken en wachten hem op. Lopen hem dan na tot in de straat, spreken hem niet aan, maken veel foto's van zijn brede rug, van hoe hij naar huis rijdt, zijn voordeur opent en naar binnen gaat. In zijn huis hangt er een kunststof zwaardvis trouw boven de haard. Wanneer Bato er langs loopt, zingt de zwaardvis een zeemansnummer voor hem. Het zwaard is een echt zwaard en wijst met de punt door het raam naar de vijver in de tuin. De volgers verstoppen zich daar achter de struiken en maken foto's van Bato in zijn huis. Van hoe hij later met het zwaard en 2 helften van een doorgekliefde citroen in een zakje naakt in zijn hummer stapt. Bato haalt op weg naar de winkelflat zijn volgers in. Op de parkeerplaats smeert hij zich in met citroensap om onzichtbaar te worden voor de camera's. Hij concentreert zich op zijn ademhaling alsof hij vanuit de auto in een boksring stapt. Even later zweeft het zwaard richting de kassa van de dierenwinkel. De punt van het lemmet prikt 2 keer in de ademsappel van de medewerker. De parkeerplaats vult zich met volgers. Ze maken pas weer foto's van Bato wanneer hij ineens achter het stuur van zijn auto is verschenen met het zakje in zijn hand met water en een vis. De volgers filmen hoe Bato keihard zingt. En het volgende gedicht gaat niet over Bato. Hij voert alles uit. Hij is elke namiddag bij de vijver waar hij handjes vol grond vastneemt en kleine beetjes van die grond tussen duim en wijsvinger wrijft. Dat pakken en wrijven herhaalt hij 5, 6 keer, ruikt aan zijn vingers, kijkt naar de vijver, naar de lucht die hij ziet in het water. Hij kijkt alsof hij iets herkent in de lucht boven het water, staat op, strekt zijn rug, klopt zijn handen uit boven de vijver, haalt zijn zwarte handen door zijn haren, totdat hij de samenstelling van de aarde kent langs de vijver. Daarna begint hij aan het water. Zijn huis is een werkplaats waar hij bezig is kleine koperen buizen aan elkaar te lassen om 1 lange antenne te maken. Zo nu en dan loopt hij zijn werkplaats uit om de antenne met 1 vlotte beweging in de aarde te steken en kijkt hij met 1 oog dicht langs de paal omhoog. De paal is lang genoeg wanneer die boven het huis uitsteekt. Wanneer het gaat stormen en onweren zou je alle stekkers uit hun stopcontacten moeten trekken zodat de bliksem je niet kan vinden. Blijf uit de buurt van koperen leidingen, elektrische kabels. Zoek geen hoogtes of water op. Wanneer de man in zijn tuin gaat zitten, trekt hij groeven in de aarde. Hij zingt, zwaait met takken en wierookstokjes, wacht tot de wolken donker worden, zet 7 stoelen klaar voor als er mensen willen komen kijken. Op elke stoel ligt er een pagina met tekst, een glas water erbij en om de stoelen tekent hij een cirkel met de aarde die hij eerder door zijn vingers haalde. In het midden van die cirkel steekt hij een paal en gaat er vlak naast staan. Marlijn. Yes, je krijgt heel veel liefde vanuit deze kleine studio, maar er zijn genoeg handen. Je mag gaan waar je wil, want je maakt de ruimte meteen voor Roos, die we nu ook nog even gaan luisteren. Rosina Saliou. Mijn hand kroop langzaam naar de jouwe toe toen jij me vroeg hoe lang dit nog duren zou. Ik gaf geen antwoord. Ik zei, ik lijk op jou. Of jij op mij. Er is 1 ding waar we zeker van kunnen zijn en dat is dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Omdat we hetzelfde willen. Misschien in een ander leven staan, maar met dezelfde knikkende knieën. Met dezelfde bevende vingers. Het is, zoals Badiou het zei, intellectueel, atheïst of anarchist. Wanneer je niet in God gelooft, beleef je een angst die precies hetzelfde is. En toch, die angst, voor ons allen allesomvattend, komt op verschillende momenten ons leven binnenwandelen.
Voor de een al bij geboorte. Staat de angst in onze huid gegrift alsof het daar zo hoorde, als krassen in een tafelblad. En al zou je ze geen aandacht schenken, zijn ze altijd voelbaar en niet weg te verven. Een ander ervaart die angst later in het leven wellicht. Wanneer je verplicht je seksuele voorkeur met de wereld moet delen. Of als je in transitie zit. Of misschien op het moment dat er tegen je wordt gezegd dat je zo daadkrachtig bent voor een meisje. Of wanneer een vreemde zich zo vrij voelt om naar je zwangere buik te grijpen. Of misschien, wat ik hoop het liefst, voel je de pijn en de angst zelf niet, maar leer je het begrijpen. En begrijp je ook dat je het nooit volledig zult begrijpen, dus begrijp me als ik zeg dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Dus laten we elkaar weer vinden. In de dingen die ons mens maken. In de liefde voor onze kinderen. In het gemis van onze geliefdes. Laten we elkaar weer vinden in hoe we allemaal even nietig. In een land waar je de taal niet spreekt. Hoe je tegen de tafel stoot met je kleine teen. Hoe we allemaal bang in het donker en hoe iedereen onzekerheid kent. Hoe we allemaal net nooit genoeg of net iets te veel. Hoe we allemaal schreeuwen van dakens en fluisteren onder lakens. Hoe we wensen, hopen, schuld voelen en spijt. Hoe we willen dat hij, zij of hen voor altijd bij ons blijft. Hoe we allemaal weten dat het niet zo kan zijn. Maar hoe we allemaal doen alsof. Hoe we allemaal wel eens het spoor bijster. Hoe we kusjes geven, we knuffelen, we plakken pleisters. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Omdat we hetzelfde willen. Misschien in een ander leven staan, maar met dezelfde knikkende knieën. Ja. Dank jullie beiden, Marlijn en Rosina. We hadden nog heel lang door kunnen praten, maar dat is voor een volgend programma. Dan gaan we naar Emma. Ja, spoken word kunstenaars worden vernoemd tot stadsdichters. Ze zijn te zien op televisie, te horen op de radio. In de reclamespotjes kom je ze tegenwoordig veel tegen. De spoken word scene vindt dus haar weg binnen het literaire landschap. In Groningen verstopt Myron Hemming poëzie in kleine zwarte envelopjes door de stad. In Utrecht zet Aafke Romein dichtkunst op muziek. En dan hebben we onze dichter des vaderlands, Tjad Bruinja. Hij laat ons proeven van de Friese taal. En toch blijft diversiteit nog altijd het toverwoord binnen het literaire circuit. Hoe kan ook de woordkunsttaal inclusief zijn? Wat moet er nog gebeuren? Nou, we gaan eerst verder over de grens naar een grenzeloze woordkunstenaar die dit jaar stadsdichter is geworden van de Koekenstad, oftewel Antwerpen. Zijn naam is Sekou en als je in de scene zit, nou, dan ken je hem ongetwijfeld, want hij treedt al 20 jaar op en hij heeft zeker geen blad voor de mond. We gaan kijken naar een reportage van Keltoum Belorf. Hallo, ik ben Keltoum en naast mij zit Sekou Olegem. Sekou is een wereldberoemde slampoëet en onlangs benoemd tot stadsdichter van Antwerpen. Wanneer wist jij dat je eigenlijk wilde slammen? Oh. Ik weet niet of ik altijd echt wou slammen of zo. Ik rapte hier op het pleintje. Ah, ja. Met de maten onder elkaar en storytelling en de ritme en et cetera. En dan hebben we een groepje gestart en dat was allemaal leuk en wel, maar niemand luisterde. En ik zei van, ik wil wel gehoord worden. En dan zag ik slammers eigenlijk Black Eyes, Saul Williams, et cetera. Die eigenlijk echt heel graven, heel veel inhoud, compacteren, zonder beat, duidelijk. 3 minuutjes, echt kort, krachtig. Het ging echt om de inhoud, flow, de delivery en niet over gewoon zo, ik ga hier een feestje maken. En dat vond ik wel echt graaf. Ik zei, oké, deze zijn messengers, ik wil dat ook proberen. En waar haalt je zo je inspiratie vandaan om je teksten te maken? De wereld, hè. De wereld. Als ik geen inspiratie heb, dan zit ik in tv. Ja. Ik doe dat niet, want dat is echt wel deprimerend. Maar als ik kijk naar Nieuwe, dan heb je materiaal voor ages. Je bent dus onlangs benoemd tot stadsdichter. Wat doet dat met je? Ik denk direct, ja, platform maken. Zorg dat anderen van dat platform kunnen eten. Dat iedereen dat platform mee in kan. Dit is macht, macht moet gedistribueerd. De Schelde is voor mij een plek dat troost geeft. Is dat ook voor jou zo? De Schelde op zich niet per se, maar de stroom wel. Heel symbolisch. Een mooi voorbeeld dat je aanhaalt. Hè? Een stroming, water.
druppels. Wij zijn allen druppels in die stroming naar nergens of zo. En ik vind dat troost in de sens van... Ja, jij bent maar een druppel, hè. Jij bent niks en jij bent alles. En dat vind ik heel troostgevend, ja, van just let it go. De slam poetry is een van de weinige kunstgenres waar nog heel veel maatschappijkritiek in zit. Is dat voor jou ook heel belangrijk in jouw werk? Ik vind maatschappijkritiek, of kritiek gewoon... Dat moet niet per se kritiek zijn, hè, gewoon over de maatschappij hebben. Zie dat als kritiek. Je kunt dat ook zien als iets aankaarten. Hè. Dus, ik bedoel, kritiek is aankaarten, maar ik moet zeggen, dat is een positief iets in een sens. Kritiek komt over als iets negatiefs. Maar ik vind een goede kunstenaar moet het over maatschappij hebben, of dat moet erin verweven zijn. Met het zwaard hoog geheven maken we statements. Is wat beschaving zou heten niet daar waar het scheef ging. Kunst is context, de content soms zwaar te verteren. Kan een stadsdichter in een decolonisatiebeweging. Een veel te lage investering in kunst, de kunstenaars emigreren alweer. Ik eis een goed leven. Maar eerlijk, zoveel hebben niet eens het recht te bestaan. Ik kom van conscience, die zijn volk leerde lezen, maar evenzeer van Thomas Sankara, die zijn volk deed rechtop staan. We schreeuwen, van in de ether naar ether. Niets. Al evenveel als een gedachte op papier, wat klanken op beats, de hoop siert als poëzie. Toch zijn alle verhalen tezamen de symfonie van het wereldtoneel. Vinger aan de pols, voorhaal puls, 9 chakras dit stadsbeest. Te midden schimmige gezichten, gebroken vensters, rode lichten, de kloof mooie gedichten, het boze oog achter een dikke laag blackface paint. De splinter die de spiegel uitsloop had geen toonbeeld nodig om zich te richten, he got his angle straight. Mensen, klap open. Als een gazet op de metronoom, artikel 1. De zuurstof verstaat in het hart van een metropool. Op stalen aders trekt de trein zich voor tot in het Verre Oosten, langs de sweatshops en de strafkampen. Van hier krijgen we de kleren. Artikel 2. De zuurstof verstaat in het hart van een metropool. Is dat hetzelfde gas dat ik binnenhap met fabriekelozen? Wie gelooft er nog in sprookjes over de heilige werkgever? Artikel 3. De zuurstof verstaat in het hart van een metropool. Boten naar Congo en de Gold Coast verkoopt door een diamant. Alsof er hier in onze underground geen briljantie zou leven. Met dank aan de stad. Het is met de harde hand dat ik heb leren Antwerpen. Stadsdichter Sekou. En we blijven in Antwerpen, want wie zien we daar op het scherm? Het is Elisabeth Severino Fernandez, ofwel Miss Ellie, oprichter van Mama's Open Mic. Kan je ons horen en zien? Miss Ellie, kan je ons horen? Yes! Ah, we horen jou ook. En jij loopt ook gewoon door de stad. Ja. Ah. Nou, super tof dat je even tijd vrij kon maken. Want wat wij heel graag willen weten is... Jij hebt een podium in Antwerpen, Mama's Open Mic. Dat doe je al jaren, volgens mij. Ja. Zou je wat kunnen vertellen over het podium en waarom je ooit daarmee begon? Waar kwam die behoefte vandaan? Ja, ik ben daar pas de laatste jaren veel eerlijker in. Dat het eigenlijk vanuit een heel egocentrische kant kwam. Toen ik begon met spoken word, waren er niet zoveel podia. Dus er was enough set. Ik weet niet of je veel spoken word artiesten zullen wel kennen. Er was enough set and that was about it. So if I wanted to be a spoken word artist... ik had gewoon geen idee hoe ik mij kon laten zien. Dus ik dacht, oké, ik moet zelf iets doen. En vooral onder invloed van Amir Suleiman, een Afro-Amerikaanse poëet, die een masterclass kwam geven. En hij had ook zoiets van, y'all need open mics, y'all ain't got no open mics. Dus dacht ik, oké, let me do it, because I'm a impatient woman and forever will be. Dus ben ik zo op die manier eigenlijk begonnen met een spoken word event bij een vriendin van mij. Zij had een café. En omdat zij dat café had... En het noemde Mama Matrea, was er al zo die female safe space vibe. En daar ben ik eigenlijk altijd een beetje op blijven viben. Op het feit dat het een vrouwelijke energie heeft. Dat het een safe space is. Dat mensen zich daar echt welkom voelen. En dat het echt niet uitmaakt wie je bent, hoe je eruit ziet. Maar dat je daar komt en als je talent hebt of into talent bent... dan heb je zoiets van, that's my spot. This is where I need to be. En dat is Mama's Open Mic. Tof. Ja, heel kort. Ik heb het wel eens gezien. Ik herken het helemaal. En ook het idee van als het er niet is, dan maak je het zelf. Ja. Wat zou je kunnen zeggen over de plek die Mama's Open Mic inneemt in het literaire landschap van Antwerpen of België?
Ja, ik denk, kijk, er waren altijd al heel veel, er waren wel mensen al actief, zoals Sekou, die we net hebben gezien. Die was al jaren actief, maar hij was zo een van die weinigen, zo van, hé, daar is die ene slampoëet. En ik denk dat wat Mama's Open Mic voor zorgde, was continuïteit. Dus het feit dat wij elke 2 weken, elke maand, bam, een event hadden, zorgde ervoor dat mensen regelmaat hadden en continuïteit en daarop konden bouwen. Dus ik denk dat wij een van die bouwstenen waren in de Vlaamse scene, maar vooral door die continuïteit. Ik denk dat andere organisaties zich zo eenmalig op spoken word focusten. En dat wij dat echt continu hebben gedaan. Dus ik denk dat wij op die manier zo ja, zoals een mama, snap je? Daar altijd zijn, supportive. En daar kan je op bouwen, dan kan je become a grown-up. Ja, heel mooi. En we hebben het hier gehad een beetje over het verschil tussen spoken word en de literaire wereld of poëzie, de meer klassiekere poëzie. Hoe is dat bij jullie? Vinden jullie veel aansluiting bij de rest van de literaire wereld? Of zijn jullie toch een beetje een apart kindje daarin? Oh, dat is een moeilijke vraag, snap je? Want ik noem Miss Ellie, maar ook Rebellie. Dus ik denk, afhankelijk van aan wie je die vraagt, ga je een ander antwoord krijgen. Nou, misschien aan Rebellie dan. Ja, aan Rebellie. Er is hier plek voor een rebels antwoord. Wel, in het begin zou ik zeggen, hell no, there was no space. Die klassieke poëten, die lachten ons in ons gezicht uit. Letterlijk. I've been there in spaces. Jullie leren altijd alles van buiten en dan graaf doen en cool doen. Hey, er werd echt op ons neergekeken in het begin. Dus we moesten echt die ruimte maken. Maar ik denk nu, dat ze ons echt als volwaardige deel van het literaire zien. Ik heb nu contacten ook met de mensen van Literatuur Vlaanderen. Er zijn heel veel poëten die door hun worden gesubsidieerd. Ze zijn ook aan het kijken of dat ze extra beurzen of iets kunnen doen om spoken word artiesten specifiek te ondersteunen. Dus we worden wel aanvaard. En dat is omdat er zoveel zijn. Je kan ons niet meer negeren. We're here and we're big. There's a lot of big, loud voices, you know? So it's like they learn to accept us. Heel mooi. Goed om te horen dat het daar ook zo gaat. Nou, ik heb hier iemand die je ook kent in de studio. Daar ga ik verder mee praten met Elton Kiene. Super tof dat je even online kon komen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Doei. Ja. Even naar jou. Elton Kiene heb ik hier in de studio. Organisator van Woorden worden zinnen. En eigenlijk ook nog wel meer events. Ik vind jou eigenlijk een beetje een soort van ambassadeur ook van de spoken word. Je opereert vanuit verschillende steden. Dordrecht, Rotterdam. Ik heb je ook wel eens in Amsterdam. Ik zie je ook wel eens in Almere en Den Haag. Welkom. Ja, dankjewel dat ik mag zijn. Kan je wat vertellen over jouw geschiedenis wat betreft het organiseren van spoken word events? Ik ben gewoon gaan doen eigenlijk meer vanuit noodzaak. Ik kom uit Dordrecht, ik woon nu in Rotterdam. En in het begin had ik niet echt de dromen om buiten Dordrecht te gaan. Alles was gewoon van, oké, wat kan ik doen voor mezelf? Waar zou ik zelf op afkomen, op afgaan? En dat was gewoon Dordrecht. En in Dordrecht was er niet zoveel voor ons. Dus we kregen alle ruimte, of we namen ruimte in om iets te creëren waar wij naartoe zouden gaan. En je zegt noodzaak. Ik deed vanuit noodzaak. Wat is die noodzaak voor jou geweest? Die noodzaak was dat het leek alsof er geen ruimte was voor spoken word. Weet je, ze zagen ons niet eigenlijk. Ik zag mezelf wel terug in Amsterdam en in Rotterdam. Maar ik zag mezelf niet in de stad waar ik leefde. Ja. En om het iets persoonlijker te maken, waar komt jouw noodzaak vandaan om iets met... Wanneer ben je bijvoorbeeld met spoken word in aanraking gekomen? Ja. Wanneer ben je dat zelf gaan willen doen? Ja, eigenlijk, ik praat veel. Ik ben nu rustig, maar ik praat heel veel. En er werd vroeger altijd gezegd, je praat veel, dit, dat, zus, zo. Maar dat is dus mijn superkracht. En het leek alsof ze mijn superkracht wilden afnemen destijds. En spoken word past gewoon heel goed bij mij. En ja, waarom ben ik het gaan doen? Er was geen plan of uitgedacht droom van zo. We zijn gewoon gaan doen en van het een kwam het andere. En ik denk dat wij gewoon heel goed zijn in het herkennen van kansen. En heel fluïde. Dus niet met een 5-jarig plan, 10-jarig plan, maar gewoon, oké, waar zijn we nu? Wie kennen we? Waarmee kunnen we werken? En dan met die energie en die houding bewegen we gewoon. En van het een komt het ander. Ja, je zegt steeds we, dus dat is wel even goed om te noemen. Want je hebt een partner in crime. Ja. En dat is Wesley Loos. Ja, dus ook even een shout-out naar Wesley. Shout-out naar Wesley Loos. En dit podium vanuit Dordrecht. Toen op een gegeven moment ging de rest van de wereld ook open liggen. Niet alleen maar Dordrecht. Dus dan ben je
verder gegaan. Hoe belangrijk is het voor jou of voor jullie eigenlijk, moet ik zeggen, om dus ook niet meer zeg maar buiten die gebaande paden te treden? Want jullie werken nu volgens mij ook samen met andere festivals of met andere disciplines of veel meer thematisch werken. Ja. Hoe is dat ontstaan, die behoefte? Nou ja, je wil altijd meer, hè? Er is altijd de volgende stap. Je moet jezelf blijven uitdagen. En ik geloof zelf niet per se in geluk. Ik denk dat een hoop dingen gewoon zijn gelukt. En het is heel grappig om te zien hoe dingen samenkomen. Het is ook handig om te weten waar dingen vandaan komen. Wie zijn je voorgangers? Wij zijn voor het eerst uit Dordrecht gegaan toen Philip ons had uitgenodigd om wat te gaan doen in Bird. Niet weten dat hij eigenlijk die guy was achter Crime Jazz, maar ik kende Crime Jazz wel. Philip Powell van... Ja. Dus dat is een mooie samenloop van omstandigheden. Ik vind dat soort dingen vind ik mooi om mee te werken. Daar ben ik heel erg dankbaar. En ja, weet je, wij weten ook wel dat wij een hoop mensen kunnen bereiken die andere organisaties niet bereiken. Als wij samenwerken met een Poetry International of zo, dan weten wij ook wel wat onze waarde is. En wat voor mensen bereiken jullie dan wel die zij niet bereiken? Jongeren, urban people. En waar ligt het aan? Het ligt aan hetgeen wat je op het podium zet, dat vertaalt zich door naar het publiek. Het is no rocket science, maar ze doen altijd alsof het heel ingewikkeld is, maar het is niet zo moeilijk. Oké, it's no rocket science. Oké. En ja, sorry. Ik wil even terug naar jou persoonlijk, want jij gaat volgens mij over 2 weken een enorme prijs in ontvangst nemen. Ja. Elton heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs, Zuid-Holland prijs gewonnen voor je werk in het culturele veld. Maar daarnaast wat je doet, je bent natuurlijk ook zelfperformer, toch? Ja. Hoe zie jij jezelf in het literaire landschap? Dus afgezien van je rol als het maken van een podium, wat wil jij doen zelf? Ik wil vooral vrij blijven en niet te veel conformeren aan het beeld van anderen. Dus het dicht bij mezelf houden. En ik weet dat ik daarmee ook laat zien dat je niet ver buiten jezelf hoeft te zoeken. Dus een voorbeeld geven door een voorbeeld te zijn. Ja. Alsof je er al eerder over na hebt gedacht, dat antwoord. Prachtig. Nee, ja. Ja, en geldt het eigenlijk ook voor woorden, zinnen, wat je nu zegt? Ook diezelfde vrijheid op blijven zoeken? Of hebben jullie ook nog hele concrete, specifieke toekomstplannen? Ja, we zijn onlangs ook een stichting samen met Dirk Otten, met Pagina Groots hebben we nu ook een stichting Letterrijk. Daar gaat de wereld binnenkort meer over horen. Maar ja, weet je, het is met woorden, zinnen. Het is geen spoken word avond en dat denkt men vaak wel. Kijk, ik doe spoken word, dus het wordt heel snel gekoppeld aan mij. Maar bij woorden, zinnen, dan sta ik eigenlijk meer op de achtergrond en maak ik de programma's. En dan is het meer een platform, een podiumavond voor woordkunst in de breedste zin van het woord. Dus wij zitten heel erg op die ontmoeting en de werelden bij elkaar brengen. Ja. En daar maakt men ook kennis met het spoken word. Vooral, weet je, dan is het vaak van, weet je, dus bijvoorbeeld als je 5 disciplines op het podium plaatst, dan gaan 5 disciplines kennis met. Dus misschien komt iemand voor proza of komt iemand voor rap of voor kleinkunst, wat dan ook. Maar je maakt dan ook weer kennis met andere disciplines en dat is mooi. Dus wel altijd vanuit zelfgeschreven tekst, maar of het dan muziek is of proza, poëzie. Nou, we hebben het nu over Dordrecht gehad, over Rotterdam en al die andere steden. Volgens mij zijn jullie niet heel vaak in Den Haag, maar wie wel in Den Haag zit, en daar gaan we even naar een fragment kijken. En zij had hier in deze stoel gezeten als er niet allerlei virussen de wereld rondgaan. Maar we willen toch even wat laten zien. En we hebben het over Danielle Zawadi. Die heeft het Zwarte Schaap, een platform dat nog geen jaar bestaat, in Den Haag opgezet. En daar gaan we even naar kijken. Ik ben Danielle Zawadi. Het project heet Het Zwarte Schaap en dat gaat om woordkunst in Den Haag. Ik ben de founder, organisator en eigenlijk de persoon die alles een beetje regelt. Het project is in de zomer van 2019 begonnen. Uiteindelijk heeft het zijn eerste editie in januari van 2020 gehad. En nog een editie tijdens de lockdown. We staan in deze zaal omdat in november zal het hier nog een keer plaatsvinden. Dit is de grote zaal van het Korenhuis in Den Haag Centrum. Dit project dat focust zich op woordkunst in Den Haag. En dat is iets waar sowieso meer aandacht voor zou kunnen komen, vind ik. En we nodigen ook zeg maar, de scene die heel erg gebaseerd is in Rotterdam, Nijmegen, Utrecht of Dordrecht zelfs.
Deze scene wordt nu uitgenodigd om naar Den Haag te kunnen komen. Nou, dat was het Danielle Sawadi. We gaan het hele filmpje ook weer op de website plaatsen. Even terug, want hierna ga ik met een aantal internationale curatoren in gesprek. Maar ik weet dat jij ook best wel wat afgereisd hebt met je performance. Was je laatst naar Mali? Waar was je toen? Senegal, Dakar, Mali, Zuid-Afrika, San Francisco. Ja. Vervelend voor je zeggen. Ja. Maar en hoe is het om nou zo van internationale meetings te hebben en daar te performen, andere dichters, spoken word artiesten te ontmoeten? Tof, het was heel spannend elke keer. Ik had heel vaak, wist ik niet zo goed wat ik ging doen. Ik ben iemand, ik spring gewoon met mijn ogen dicht. Als ik open doe, dan ben ik ergens, weet je. Dus ja, heel leerzaam. Ik denk dat ik het meest vertrouwen heb opgedaan. Dat ik mijn waarde het meest heb leren kennen of doen inzien. Door te reizen, door te zien van, oh, in San Francisco of in Zuid-Afrika doen we ongeveer hetzelfde. Alleen, weet je, in een andere cultuur, maar we doen ongeveer hetzelfde. Ja, is dat wat de indruk die je kreeg? Of heb je ook het idee dat je ook juist heel veel verschillende stijlen, of dat mensen andere thema's bezig zijn? Of is het juist heel erg globaal? Dat ook hoor. Je merkt ook wel echt een niveauverschil. Je ziet ook wel in San Francisco van hoe ver de jeugd is daar, weet je. En daardoor kan ik ook zien van hoe het waar wij heen kunnen in Nederland, wat er allemaal mogelijk is. Heb je daar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld van? Als je zegt hoe ver de jeugd is? Ja, nou, in San Francisco heb je Youth Speaks. En die bestaan denk ik al 25 jaar of langer. Gigantische organisatie, nou, zonder subsidies, wat is Amerika. En zij organiseren dan de Brave New Voices Festival. Ik ben samen met Ellie daar geweest trouwens. Brave New Voices Festival. En dat is een wedstrijd voor jongeren wereldwijd. 600 jongeren doen daar mee, tussen de 13 en 19 jaar oud. En ja, het is een soort competitie. Maar de levels en de manier van hoe ze dat organiseren en hoe die jongeren op het podium staan en de energie die er daarbij komt kijken, is ongekend. Ik heb niks anders gezien dan, niks vergelijkbaars. Nog niet. Mooi, ja. Heb je ook een wens om zo'n beweging ook hier wat meer te starten? Of meer, ja, ik denk dat we er al mee bezig zijn, samen. Ja. Ik denk dat we allemaal schakels zijn in dezelfde ketting. En als ik dan de scene vergelijk met 10 jaar terug, dan zijn we best wel ver nu. Ja, gaat goed. Mooi. Laten we daar dit gesprek op eindigen. Het gaat goed. Maar je mag niet weg voordat ik je graag nog even wil horen. Ik ben ook niet weg. Dus we gaan nog voor jou een optreden krijgen. Mag ik nog even een warm applaus van iedereen thuis, van iedereen in Zuid-Afrika voor Elton Kina. De jeugd. De jeugd is inmiddels al lang volwassen en vele verhalen vallen, volgen of verdwijnen in het niets. Door te weinig stilstaan en doorschakelen naar volgende episodes, vanzelfsprekend door macht der gewoontes, lopend in beweging zijn langs elkaar heen, terwijl geschiedenis ontstaat. Wat is waarheid? Wat van toen, nu of straks? Alsof een reis naar het verleden, naar het heden hier plaatsvindt in het samen zijn. En door te delen worden verhalen van vele vormen nieuwe. Want de tijd is altijd nu. En misschien hebben we meer gemeen met elkaar dan we denken. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Misschien wel, misschien niet. Kwestie van perspectief. Gelukkig hebben we meer dan alleen woorden om mee te spreken. Want spreken is niet voor ieder vanzelfsprekend. We vinden elkaar in de verhalen die we met elkaar delen. Steeds meer van mij opent meer van jou en weer andersom. Elkaar raken is een meerwaarde, meer water als we samen putten uit de bron. Ons herkent ons. Na meerdere ontmoetingen. Organisch, ongedwongen, wat moet, zal zijn, toch? Dus noem mij zweverig terwijl ik opstijg en van alles opeens weer blijkt. Zweverig, ja. Tegelijkertijd stevig met mijn voeten op de grond, wat ik kan overal ademen. Ruimte innemen,
en van daaruit creëren. Wat we voelen, leren, uitdragen. Terwijl we afleren, bijleren en nieuwe waardes bepalen. Nieuwe waardes, zoals kunnen niet schrijven, kunnen nog steeds bewegen. Kunnen niet krijgen, kunnen nog steeds geven. Kunnen we niet zien, kunnen nog steeds voelen. Kunnen waarnemen om te kunnen uitdragen wat we bedoelen. Durven en proberen ondanks tegenslagen. Herkennen en erkennen het kleine en daarom zijn we dankbaar als we weer bijdragen. Het ging wat langzaam wat betreft mijlpalen. Hoe dan ook, we blijven investeren in geluk dat van alles weer is gelukt. Ik ken mijn waarde. En voor een betere toekomst wil ik best de prijs betalen. Dank jullie wel. Begeleid door Michelle Samba, die daar zit. Die also talk with her drums en her percussion. Andere meneer van taal, dankjewel. Fijn dat je hier bent vandaag ook. Emma, we gaan weer even naar jou. Mijn stories beginnen als letters. Mijn pen is mijn wonderland. Wordt water in mijn hand. In mijn pen is wonderink. Story sing, story sink. Mijn stories loop. Mijn story stop. Mijn pen is mijn wondermop. Drink letters, drink mijn ink. Mijn pen is blind, mijn stories blink. Nou, nu is dit niet een gedicht van mij. Eigenlijk schrijf ik nooit poëzie. Zou ik eens moeten doen. Maar dit is een gedicht van een Zuid-Afrikaanse... en overigens ook zitten ze hier in Nederland. Joe Public, een reclamebureau zelfs. Maar je kan het zowel in het Afrikaans als in het Engels lezen. En soms gaat spoken word of poëzie gaat natuurlijk niet over alleen wat er gezegd wordt, maar ook over die klanken die je meeneemt. En je hoorde Elton net ook, hij hopt met zijn taal over grenzen en er poppen ook steeds meer internationale woordkunstfestivals op. Bijvoorbeeld, zoals je net hebt gezien, in Zuid-Afrika en dus ook in Brazilië. Nou, hoe zit dat daar met die spoken word scene in die cultuur? Nou, Babs heeft ook heel veel gereisd. Babs, je bent onder andere geweest in Soudaan, toch? Ja. En waar ben je nog meer geweest? Oh. Soudaan ben ik geweest. Ik ben in Zuid-Afrika geweest bij het Open Boek Festival. Ik ben onlangs in Suriname geweest, op Curaçao om op te treden. En 2 achtereenvolgende jaren naar Rio. Naar het Vloep Festival, samen met Lisette Maneza, die hier net stond. Dus ja, ik heb wel de big honor en eer gehad om zoveel te mogen reizen, maar vooral ook onderdeel te mogen zijn van die internationale ontmoetingen. Ja, en wat valt je dan, wat blijf je het meeste bij? Wat zou je willen dat vandaar meegenomen wordt naar hier? Nou, ten eerste de impact van zo'n meeting met zoveel verschillende mensen uit verschillende, soms is het heel internationaal. Is dat eigenlijk, kijk, literatuur is een luxury, maar tegelijkertijd voel je echt een soort hoognodig idee krijg je van dat het meer is dan een woordkunst, dan dat er dingen besproken worden. Wat ik heel mooi vind, is om te zien dat vanuit een gedicht, vanuit een verhaal, kan je in gesprek gaan, in dialoog. En dat hoeft zich niet te beperken tot alleen maar schrijvers. Wat ik bijvoorbeeld op het Open Boek Festival heb gezien, is dat er dan iemand bespreekt iets. Daarna wordt het ook besproken door iemand uit de medische wereld of een architect, ik zeg maar wat. Dat eigenlijk literatuur of de letteren zo onlosmakelijk verbonden zijn met de rest van het leven. Met eigenlijk ook alle andere segmenten. En dat je, het hele idee dat je kunst is gewoon niet los te zien van de rest, zeg maar. En dat kreeg ik daar heel erg mee. We zullen daar ook zo meteen even, maar bijvoorbeeld de Poetry Slam in Rio, ik weet zeker dat Lisette dat ook heeft gevoeld, is dat je daar voelt dat mensen echt soms daar staan voor hun leven bijna, weet je wel. Gewoon echt, dit is het podium waarop ik mijn verhaal kan doen en ik heb geen ander podium. Ja. En dat je gewoon die urgentie voelt loeien door zo. En dat is denk ik wat ik heel mooi vond. En
En dat is ook gelijk een verschil tussen de spoken word scene hier. Voel je die noodzaak of die urgentie ook misschien iets minder hier of op een andere manier? Ik denk vooral op een andere manier. Ik denk ook, kijk, ik vind spoken word heeft heel erg de wortels in toch een vorm van protest. Alleen wat het protest is ook heel breed. Het hoeft niet altijd te gaan over de grote ismes of de grote zaken van het leven. Dat is voor iedereen verschillend. Maar ik denk, voor mij is het heel goed geweest om naar dat soort plekken toe te reizen, om even weer te voelen hoe urgent het is. En het mag natuurlijk ook altijd mooi zijn, maar ik vind wel, ik hecht daar zelf wel waarde aan, laat ik het zo zeggen. Dat er ook een drang is, een enorme drang. Iemand moet dat verhaal vertellen, of dat verhaal nou over een broertje gaat of over een enorme zware gebeurtenis, dat maakt niet uit, zeg maar. Maar ik vind wel dat je door dat reizen ook gewoon wel ziet, ja, wat mensen op andere plekken bezighoudt, zeg maar. En wat er speelt, Ja. wat nodig is, ja. En als jij op een podium in het buitenland staat, dan treed je altijd op in het Nederlands, toch? Of meestal? Nou, gek genoeg, heel vaak dus wel. Ja, sowieso, en dat is natuurlijk ook inherent aan de landen waar ik ben geweest, maar in Suriname, Curaçao, maar ook in Brazilië, in Rio, omdat ze nodigen daar bij dat jaarlijks festival altijd mensen uit verschillende landen, die allemaal in hun eigen taal spreken, maar dan de teksten worden achtertiteld in het Engels en in het Portugees. Maar het is wel heel tof dat zij wel heel erg, gewoon iedereen zijn eigen taal, daar ben je dan toch vaak het vurigst, het duidelijkste. Ja, dus in Sudan, in de woestijn, was dat iets moeilijker. Dan was het gewoon in het Engels, ja. Je hebt gasten meegenomen, de programmeurs van de andere programma's. Ja. Zijn ze er al? Even kijken, ja. Op Zoom. Yes. Hello. Hi. So, we see Frankie Murray. She's from Open Book Festival, Cape Town. Not anymore with the Open Book Festival, but I met her as a curator of the festival. Then we have Vangeli, who I met through the Open Book Festival. She is also based in South Africa, and she is a very active and passionate spoken word artist. Also curator, together with Frankie, of the first part of this show. And then we have Roberta Estrela Dalva, all the way from Rio. Como vai? Can you all hear me? Yes. Yes. Okay. All right. Hoi. Hi. So these are the three curators for the other shows, and welcome. We have already watched the first part of the show, and that was amazing. Thank you, Vangeli and Frankie, for getting all those people together. That was beautiful. Babs, firstly, I think from both Vangela and myself, thank you so much for making this possible and for including us, because it has been an experience that's so important to us personally, but also to all of the participants. It's just been so powerful, the whole journey. Well, thank you. And I could not have done it without you, because you gave me the idea. When I arrived in Cape Town a couple of years ago, I was so blown away and so impressed about how you showed the different phases of literature, the writers, the roundtable talks, the interviews. It was all really connected. You sent us on a water journey. We went to all parts of. We went to the university to be taught about water. We went to the sea, to the ocean cleaning. And what I liked so much about it was just so complete. It's not like we come here to perform, we're poets. No, we mess with the rest of the world. And we look at things from all different sides. And that was really eye-opening to me.
I think that with Open Book, we were trying so hard to understand humans as storytellers, and that is how we understand ourselves in our world, how we understand what's going on around us. And in order to storytell properly, you can't focus on one spot. You've got to be as inclusive as you can be, so that you can understand from a whole lot of different points of view. And that goes towards also who you're trying to get into the room. A room is only a space where a meaningful conversation can happen if there are as few voices missing as possible. So, partly it's around like trying to include as many creative voices as possible and media as possible, but also around the audience. And it's a holistic way of programming. And I can remember speaking to you when you were there about how exciting it is to be in those kinds of spaces. Yeah, very inclusive. I remember there was this talk about feminism, and there was someone from a medical perspective in there and a sociological, and it was so holistic. The Open Book Festival, when did it start, and were you part of the beginning of the festival? Yeah, so the idea happened in 2010, and then the first edition was in 2011. So I was there from the start, and it was a wild ride with a massive learning curve, because the organizers, myself and Mervyn, we hadn't done anything like that before, ever. We had both come from retail spaces where we sold books very passionately to anyone who wanted to buy. But it's a very different beast to put together an event. Yes. So our first year was just like one ball of fire after another, where we just but yeah, I mean, people are so generous, and I think that the space was so necessary, that it grew in ways that we couldn't predict and that we didn't want to predict. It was a space that from the start, we wanted the people who came to feel a sense of, this is our space. We are part of the curation of the whole thing. But yes. Yeah. Nice. And do you have plans for the future concerning spoken word literature, festivals? I've stepped down from Open Book because I felt like it needed someone else's energy going into it. But I'm still I miss the space a lot. And this past year, I've found a kind of home in different poetry events. And I just feel like I'm immensely privileged that the poetry landscape has continued to include me. That poets feel that they'll trust me to be part of what they're doing. That's been incredibly meaningful, and I think that if that's the base that the poetry world is operating from, then I'm not concerned about the direction it's going to take. It's going to go in the right direction because of the very people who are involved. Nice. Well, I hope to continue involving you in the festival. It would have been nice to have you here, but we postpone that to next year. Thank you, Frankie. Vangeli, I met you at the Open Book Festival, but you've been doing lots of things around South Africa. Could you tell us a little bit about what you're doing? Oh, can you unmute yourself? Ze is unmute. Okay, so maybe we can't hear you, Vangeli. No, so maybe you can try something with your phone, with your headphones. Or you are unmuted, so it's something with your headphones, I think. We still can't hear you. Okay, somebody told me you can put it on a normal microphone, left
below on your screen. Maybe that will work, because I think I did hear you before. Yeah, it was working. Yeah, you're here. Yes. Oh, and Can you hear me clearly? yeah, Sorry. now we hear you. Okay. Yeah, so I met you at the Open Book Festival, and I clearly remember us being on a mountain and having that really moving experience on the mountain around water. I wasn't there, but I heard about it. Okay. And I think that experience in itself just kind of changed the trajectory of how I was kind of participating in poetry, because it became very clear that it wasn't enough to just be a poet and like, you know, take out my poetry. I needed to be an active part of facilitating conversations around poetry. And so we began a publishing press called Unbound Press, which focuses on largely Black feminist and intersectional Black feminist look at literature. And yeah, just kind of making sure that we're an active part of documenting Black feminist voices. Nice. It's really nice how you say, like, it's not enough to be a poet, that you're involving in the conversations around it. How is it at this moment to be a poet or a spoken word artist in, where are you in? In Johannesburg right now? I am in Pretoria right Pretoria. now. And I mean, we were talking about just how difficult it is when, you know, COVID hits and the gig economy closes down, and all of a sudden your livelihood is under threat. So basically, you now have to think of how can you put food on the table? You know, I have a new baby. I have to think, okay, I can't gig, I can't rely on performances. What can I do? And so I think it's called on us to be hugely innovative. But I've been fortunate enough to be in a position where I can be innovative, you know, because I was able to be with my mother, so I don't have to worry about rent. Or, and you know, other people don't have that luxury, especially when you're an artist. And so, I mean, it's quite an incredible time to be an artist and to still have creative output. Yeah, understand. Do you have any plans for the near future? Yeah, definitely. I'd love to see, I mean, there's some incredible voices coming out, especially around, I mean, black women who are telling stories as short storytellers and as poets. And so as Unbound Press, we're really looking to see how we can build those relationships and also be an active part of archiving those voices, documenting those voices, making sure that these voices aren't erased, making sure that if we have anything to do with it, when you Google Black women poets, these names will come up and these women will continue to get work, continue to put food on their table, and be remembered in years to come. Oh, good. Thank you. Let me go to Roberta. Hi, Roberta. In 15 minutes, we're going to watch your part of the show, your part of Unbound from Rio and actually more countries, I think the whole of Latin America. But before that, I met you at the FLUP Festival Literaria das Periferias. And you are an organizer of the Poetry Slam in Brazil for years and years and years, right? Can you tell us a little bit about how you got into this? Yes. Hi, everybody. Thanks for being here. Thanks, Babs, and you too for your great program. We just watched it. Poetry Slam scene started in Brazil in 2008. So we have 12 years. And we started with ZAP. It was called the Temporary World Zone.
And we had just one slam. And in these 12 years, we have 200 communities in 20 states in whole Brazil. So it grew like really fast. And we have this engagement of youth, black people from peripheries, from the favelas, like speaking their minds and being heard. I think this scene brings to us more than people talking, people hearing, people listening to one to another. I think all this slam scene is about to listening, is about to sharing, being part of something. And well, it's growing. Right now I'm organizing because we are doing this all this way in screens, you know. So it's mute, unmute, and we all day are looking to these screens. And really, we're gonna do this spoken word because when you say voice, when you say orality, it's presence. Really, we're gonna have to do this in this fucking screens, but we are doing this because it's a time. By the other hand, it's a time that people have a lot to say. So that's why. But it must be a big change. It's alive or here. Yeah. But it must be a big change because when I was in Brazil and I saw some footage of your documentary, is that a lot of the poetry slams are taking place in public spaces, outside, in the parks, and now you have to move all of that on screens. But Roberta, can you tell us something about the changing landscape? Like, how was it when you started, and how is it now? Like, I already said, like, I felt the poetry slam in Rio, in Brazil, has this big urgency. Like the first time I saw a Brazilian poets on stage, it was almost like, whoa, what's happening? Because there are fears and there's a lot of like movement and shouting and then, you know, after a while I was like, wow, the urgency to raise your voice, to have your voice on the stage, to tell what's going on in your world is so high. Yes. You felt that urgency because there is an urgency. There is an urgency, and the urgency is to be alive in the next 23 minutes. Our statistics is in each 23 minutes, a black young boy is killed in Brazil. Brazil was the last country to abolish slavery. So we had almost 400 years of slavery. And we have one woman being raped each 8 minutes. Yeah. So that's it. This urgency is stop killing us. You were hurting me. I had to heal. And this is a space that I'll be heard. I think we have this oral tradition very, very strong because you have the indigenous people that were here. We have these African people that came, and we had these white European people that were not white. It was Portugal and Spain. They had like 800 years of Arab and Moorish domination. So they were storytellers too. So we have this oral tradition very strong here by these three roots. So is it with these people needing to talk, needing to express themselves and saying, you need to stop to kill us in a first moment, because sometimes people say, oh, but people are yelling, and how about semantics and the poetry, the real poetry? People, to have poetry, semantics, you have to be alive first. And then these people start to read, start to being alive. You can read and increase your writing, but it's a case of urgency. So this urgency is a cry. It's a way of healing. It's a way to organize community. It's another shit. It's poetry, because we know poetry has this power of rip this space and take us out of this misery, this capitalism we live, like work and sex and put us in another world, and another. It's only way to. It's a salvation. Poetry is a salvation for us to
lift of this misery we are in, this capitalist world that tells us work and sleep and do this and do another. Stuff like that. Yeah, no, very well said. And also, when I was there, I noticed that you do a lot of, like, you know, even the name of the festival where you're part of, Festival das Periferias, Literatura da Periferias, Literature of the Periphery, but also, like, I heard you went into favelas and brought books, and you're really also focusing on different forms of literature, not only from the high-class center, the modern stages, but you, especially the poetry slam and all the round tables and all the gatherings that I saw, it's really a lot of focus on people that maybe didn't grow up with books, but really like found their own way to involve in literature, right? Yes, and we will have Giulio Ludemir, the director of this great festival, talking in our program. Yeah. See next. And he will explain better about this. But we have now new festivals coming, and Floop is in the vanguard. Como chama? The words. It's leading it. In this, they have a artistic program. We have this artistic program and also an educational program. So they have like 22 books published with lots of authors from favelas, peripheries, from all over Brazil. So it's not just about orality, but it's this flow between orality and written word and all these actions that you can make orbitate around poetry. And I think Floop is becoming more and more a poetry festival. I think Giulio is thinking about it. Right. And I think in the future, Floop will be more a poetry festival. Great. We're gonna watch your part of the show with artists from Rio, from Sao Paulo, from Mexico, Costa Rica, Mexico, Cuba. Sí, obrigada, muito obrigada. We're going to an artist now that you know very well, but before that, I really want to give a big thank, not only for me, but also from all the other people here in the studio that you can't see. We so much enjoyed your part, South Africa, Vangile and Frankie. So great to be connected, and we'll keep doing this until we die, and even after we die, we'll still be doing this. Thank you so much. And now we're going to Lisette Maneza, and she is performing together with Belpuha, and she is in Brazil right now, right? Yeah. Okay, so we have to wait until she joins you. Okay. En nou, Lisette Maneza, die was er net ook al even en die is er nu weer. En nou ja, ik heb het plezier gehad om 2 keer met jou naar het festival van Roberta in Rio af te reizen. Dat ben ik. Misschien kan jij wat vertellen over... Over Isabel of over... Ja, met wie je gaat optreden. Want Isabel is ook... Mag ik hem maar... Ja, hij is net schoongemaakt. Ja? Ja, toch? Ja. Zeker, wordt er gezegd, zeker. Ja, Isabel... Oh, Isabel is er ook. Oké. Ja. Is eigenlijk de reden waarom ik uiteindelijk bij Floop ben beland. Oh, oké. Ja, dus ik heb Isabel leren kennen op het wereldkampioenschap Slam Poetry. En we hadden direct een klik. Direct ook, wat jij ook beschrijft, dat die urgentie in haar gedichten. En we spraken over de onderwerpen waarover we dichten. En dus ja, op die manier dat ze dan mij heeft uitgenodigd voor Floop. Ja. Tof. En hoe tof is het dat we ondanks al die beperkingen ook weer juist hele mooie dingen maken. Want jullie kunnen nu gewoon samen performen. Ja, precies. We hebben altijd gezegd dat we samen willen werken. Dus het is heel fijn. We hebben nu een paar gedichten bij elkaar gepakt en daar 1 gedicht van gemaakt. Te gek. Ja. Nou, take it away. Hey Isabel. Hey. Hi Isabel. Yes. Can you hear me? Yes.
Okay. No, 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 no. From now on, I will say no. From now on, I will say no, 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 no. They even colonized my mind, but I will say no. From now on, I will say no, 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 no. Era uma vez Brasil conservador, branco dono e preto propriedade. Africano era sem alma e o índio selvagem. Isso, segundo o europeu, nosso grande apogeu de civilização, colonizaram até nossa mente, boy. Para tudo, a Europa virou padrão. Beleza, ciência, progresso. E o Brasil há 500 anos sem sucesso. Lembra das minas? Mulher, vocês são lindas. Mas era uma vez Brasil conservador. Aprenda a sentar feito mocinha ou prende o cabelo alisa de chapinha. Mesmo acompanhada de 1, 2, 10 mulheres, dirão que estás sozinha. Vê se não encurta a roupa. Mulher trabalhadora é puta, mulher que questiona é louca, mulher inteligente é plágio. Fala por cima da nossa voz porque o homem é um sexo frágil. Zwarte meisjes leren zo zwijgen totdat ze niet meer spreken kunnen. Hun ontmaagding gaat in talen die ze niet spreken, stilte. Worden dan pas tot vrouwen bekroond, trekken aan hun schaamlippen uit de hoop om het schoonheidsideaal te raken. Durven zichzelf nauwelijks amper aan te raken, zoeken naar liefde in prullenbakken en glasscherven. Verstoppen hun bloed in plastic en papieren tasjes. Oh, er stroomt zoveel bloed in actiefilms, maar zo weinig in tamponreclames. Lichaam, alle schaamte gum ik uit jouw borst en ik raak je schaamhaar aan. Ik durf de lippen waar je je niet voor hoeft te schamen te kussen. Ik beeld me jou in alsof je bij me hoort. Ik ben jouw man nu. Ik ben jouw moeder, jouw dochter. Ik was alle woorden die ze van mij maakte, van mijn huid af. Singing the body. The body will keep the score no more. Singing the body keeps the score no more. Vadias, vagabundas, bruxas, queimadas na fogueira da Inquisição, assediadas pelo amigo, pelo patrão, por parentes desconhecidos e até líder de religião. Nosso corpo, as regras deles, violadas dentro de casa, na mais movimentada das avenidas, espaço público é cenário de guerra, com um macho que te seca, no ônibus abre as pernas, se esfrega, sem a nossa permissão e até ejacula, sem receber permissão. Não, eu grito, denuncio homens abusivos, agressores, desde mãe África, ancestrais cheias de cores em senzalas estupradas por brancos senhores. O homem branco me sufoca. And I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe, please. I can't breathe. And it keeps coming. When it keeps coming, how do we grieve? Oh, I can't breathe, officer. I can't breathe, please. I can't breathe. And it keeps coming when it keeps coming and it keeps coming. Brasil de golpes, reformas trabalhistas, ditadores militares, bolsonaros, fascistas, apoiam massacres e chacinas, mulher encarcerada no lar, os pobres cheirando cola e os ricos, cocaína. Era uma vez Brasil conservador que revolucionou com o poder das minas. Now on I will say no, I will keep saying no. The body keeps the score no more. The body keeps the score no more. My body keeps the score no more. I'm saying no, 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 no. Thank you.
Thank you. Obrigada. So much love, Isabel. Isabel. Muito obrigada. Muito obrigada. Ciao. Wow, Babs. Dit was het Nederlandse gedeelte van het Unbound Festival. Dit was hem alweer. Ja, van live gingen we naar online. Ja, een beetje een pilot aflevering in Corona Times. Maar ontzettend veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt. Dankjewel Babs, dankjewel alle medewerkers, alle deelnemers, de Nieuwe Liefde, SLAA, Lirafonds, Lirafonds. Ja, hopelijk hebben we jullie nieuwsgierig kunnen maken naar de spoken word scene, ook in Nederland. Blijf vooral kijken voor het Braziliaanse gedeelte wat hierna komt. Ja, er is gewoon zoveel talent te vinden. Spoken word, ja, dat is een roep omdat wat er gemist wordt. Verpakt in mooie woorden, dansend op muziek. Michelle Samba, laat ons even wat van jou horen. Dat het opstand is, het is verzet. Live. Amma, ik geef jou het woord. This floor is yours. Thank you. Thank you, everyone. Thank you all for watching. Thank you for participating. Thank you all the artists. Thank you for this trip. Thank you for taking us through to see how language transforms, how language is transforming with our voices, with our spaces, with our visuals. This has been an incredible journey. I love to see how everything is woven together. And we will take a little break now. I hope in the break you will remember you have a body, so you feel alive, as Roberta was talking about. Go take a little break and we'll start again at 5:30. See you soon. Supergoed. Ja, te gek. Volgend jaar met het publiek, maar dit is al, het was zo boeiend. Hoi, ik ben
Esther van de Nieuwe Liefde. Hoi. Nee, het ging super. Ik heb bijna 1 foto van jou. Julia is al zo. Dat is een soort shot. Nee joh, maar het ging allemaal... Het mag ook, weet je. In deze hele online, it's okay. Het geeft niet. En je weet ook niet hoe het eruit ziet. Nee, tuurlijk. Ja, maar ik krijg de hele tijd een appje. Ik heb echt wel een team dat aan het kijken is. En die zijn echt alleen maar, het ziet er super goed uit. Dus echt goed. Ja. Nou, we hebben er hard aan gewerkt. Nou, nogal hè? Nou, de kop is eraf. Ja, precies. Ja, it's only the start. Ja, dankjewel. Nee, echt. Heel goed. Echt heel goed. Heel erg puzzelen voor ons, maar... Ja, enjoy. Ja, zeker. Ga je alweer? Ga je online kijken? Oh, oké, ja, dat is misschien wel dat is beter. the best seat in the room. Gewoon online. Ja. Goed zien hoe het echt Ja, hè? Ja, nee, want nu hebben we echt geen idee. Nee, we hebben echt geen idee. Maar het leuke is, we kunnen het namelijk ook nog nabewerken. Ja, precies. En dan kan het nog de wereld in. Precies. heel tof. Ook die Zuid-Afrikaanse dingen. Wauw, ja, vond ik ook. Echt een paar keer zo. Ja. Oké. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd naar de Braziliaanse. Ja. Die er erg een beetje doorheen gezet. Het is echt Ja? te gek. Ook allemaal weer verschillende, binnen dat programma allemaal verschillende stijlen. En, Ja, dat lijkt me. Ja, je sprak van je hart. ja, dit is
I hope you had a wonderful break. We have gone through 2/3 of our program. We are now down to the last, but definitely not the least part of the program with curation from Brazil. We are working with the curator Roberta, who we saw earlier, Roberta Estrela de Alva, and she is bringing to us a program, Abya Ayala, which is Flowering Land, a decolonized way of referring to the Americas. They're weaving together networks between communities, creative communities, ancestral connections, poetic and literary works to promote radical tenderness. What a beautiful concept. Enjoy the program. Salve, salve, hello, hola, good morning, good afternoon, good evening to all of you who are watching us worldwide. I'm Roberta Estrela d'Alva, your host and curator of this program that starts now and brings to the Unbound International Spoken Word Festival the voices of Abya Yala. Well, the central idea of Voices of Abya Yala is to bring political, poetic perspectives, not just from Brazil, but from so-called Abya Yala, so-called America. And you must be asking yourself, so-called America or Abya Yala, what she's talking about? Well, Abya Yala actually means a lot of stuff, but to make this long story short, I would say that it's a term recovered from the Kuna people from Colombia, which means mature land or living land or flowered land. And it's also, of course, a decolonized way to call America or the American continent. Is always good to remember that the continent was baptized with this name America, like a homage to the discovered, actually the colonizer, Américo Vespucci. Got it? Got it? So, from this Abya Yala spirit emerged the idea of the Abya Yala Poetry is Land, an independent project that brings together people who organize spoken word battles named slams in the continent known as America. Quote: Abya Yala es una tierra de sangre vital, tierra madura y en florecimiento, que desprende un despertar ideológico y de memoria colectiva, así como de cooperativismo y juego poético en resistencia social. El proyecto busca tejer redes entre las diferentes comunidades nacionales de cada territorio y crear conexiones afectivas, ancestrales y de trabajo poético, literario, oral, de ternura radical y de escucha radical en los encuentros. So starting from the ideas, the proposals made on the Unbound Festival, the idea is to bring a little of this Abya Yala spirit, make these voices heard, highlight this awakening of our union along with our static, ethical, political, and poetic propositions. So let's start our program right from Brazil, knowing a bit better about all I am talking about with a virtual roundtable that brings representatives from Central, North, and South American countries. Now it starts Abya Yala Voices, Poetical, Poetic Perspectives. And our first guest is Comic Mhe from Mexico.
Comic Mhe is a researcher, poetry slam, spoken word, and rap artist, creator and organizer of the National Circuit Poetry Slam MX, Slam and Poetry Slam Mexico, National Slam Max, POM Project, Palabra, Oralidad, Mensaje, among many others. He is the director of the first poetry slam in several segregated areas of Mexico State. His poems have been translated into English, Italian, German, and Portuguese. He has several independent publications and poems published in national and international collections. Comic is the creator, coordinator, and part of the Abiyala Poetry Slam organization. Hola, hermano. Hello, Comic. How are you? You there? Hello everybody. Hello, Roberta. How are you? Hello. I'm fine. Welcome. We're going to talk in a while, but now I'm going to call our another guest, that is Queen Izinga Maxwell from Costa Rica. Queen Izinga Maxwell is a womb warrior who honors royalty in her veins, ancestral roots, and the legacy of revolution and resistance. She empirically reclaims painting, singing, storytelling, writing, the poetry, and spoken word as artistic expression options. She is the co-founder of Rio Collective, working on several communities and relevant projects. From July 2014 to the present day, she hosts Oralidad Poética and produces Poetry Slam Costa Rica. She is author of the books Afrocon and Iberê, My Origin, My Origen. Her goal is to share knowledge and awaken awareness with her revolutionary and Afro-womanist art. Queen Izinga, you there? Hi, sister. How you doing? I'm fine, welcome. And so, right now, I'm going to call our third guest, that is Julio Ludemir. Júlio Bernardo Ludemir was born in Rio de Janeiro, but he grew up in Olinda, Pernambuco. He has 10 books published, most of them set in the favelas of Rio. In 2012, with the writer and cultural producer Écio Salles, he created FLUP, an international literary fair to promote literature and writing in territories traditionally excluded. In its 8 years of existence, the festival received great national and international names like Patricia Hill Collins, Fumilola Bagmanila, Felwine Sahar, Patrick Chamusier, and Saul Williams. In 2016, the London Book Fair recognized FLUP effort with the Excellence Awards in the Literary Festival category. With Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, he created Rio Poetry Slam, the first international poetry slam of Latin America and one of the most massive international slams in the world. Welcome, Júlio Ludemir. Hello, Roberta. Hello, Nizinga. Hello, Comic. I am in a very good company. I am here available to do the revolution now. Me too. I'm in very good company with all of you and all of you that are watching us. And now, well, we're going to start this conversation in our native language, although we know there are languages from the colonizer, but let's talk in Portuguese and Spanish. So, change language, cambia la lengua, troca de língua. Ufa! Vamos falar aqui em português e espanhol. Comic, vou começar com você. Comic, vou empezar com ustedes. Mi pregunta es... Bom, Comic es uno de los fundadores del movimiento Islam en México y también de Abiyala. Me gustaría que hablaras un poco sobre el Islam como una herramienta para organizar comunidad y cómo esto se relaciona con el concepto Abiyala. Claro, pues muchas gracias, muito obrigado. Thank you so much por esta oportunidad. Y nada, pues para ir de lleno en el tema, ¿no? Yo siempre he pensado que el slam de poesía o el poetry slam primero es un ejercicio social, un pensamiento crítico y un movimiento humano que da voz a personas con interés en ser escuchadas. Entonces, para mí no puede ser tan simple como si solo fuera un torneo, un concurso
discurso, un juego o un deporte de la palabra, tiene que ser un ejercicio social. Entonces, pues el Poetry Slam, precisamente al ser un creador de comunidades, y puedo decir que fui uno de los primeros en acuñar este concepto en el imaginario posible en México y ahora para el mundo, de la creación de comunidades, digamos que el llamado slam tiene o debe tener un sentido de identidad, al mismo tiempo precisamente fortalecer las diferentes herramientas de la escucha, o bien de la escucha radical, como ahora es que le llamamos en México y en nuestro presente. Entonces, esto debe ser o algo precisamente imprescindible y presencial, o principalmente entre las juventudes escritoras, que son quienes están abrazando el ejercicio del slam en todo nuestro territorio, ¿no? Digamos que las comunidades también son súper diversas en todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pero por ejemplo, si nos enfocamos en los proyectos decoloniales que envuelven el slam y la poesía spoken word en general, con tases, con caminos o con temas, esto nos lleva a una obligación histórica, corporal y política de conocer más a fondo, más dentro, qué onda con las geografías locales, nacionales y continentales, e inclusive intercontinentales, ¿no? Y de luchar en contra del racismo, de ponernos también a pensar en las geografías, en las geografías locales, nacionales, como lo digo, en las violencias o diferentes violencias de género, y en rescatar las memorias ancestrales, las memorias que vienen expuestas desde las ahora contranarrativas del sur global. Eso es súper importante que se pueda enunciar. Entonces, creo que también es increíble pensar y volver a pensar, o sea, repensar que el Poetry Slam significa todo esto para muchas personas en este territorio. Y tal vez podría ser algo descabellado que no se podría pensar, ¿verdad? Digamos que también otro paraje muy importante es el teorizar a nivel profesional fuera de las academias, que también es algo que debe de suceder. Y digamos que esto debe de contener discursivas de los márgenes, de las periferias, en un sentido afectivo radical, porque este mismo ejercicio islamero precisamente es una herramienta que baja del banco la pomposidad de esta poesía eurocéntrica, estadounidense, y bueno, pues que en general está ablancada, ¿no? En un sistema en el que vivimos o hemos vivido desde siempre, en el que estamos adoctrinados y respiramos desde este mal llamado tercer mundo, pues estas herramientas nos dejan conocer más opciones que precisamente nos digan que sí podemos estar, que sí cabemos, que somos abrazados y abrazadas, un lugar en donde nos pueden escuchar, un espacio donde existe esto que llamamos la ternura radical, el afecto radical, en donde nos explican desde un paraje diferente este tipo de temas, ¿no? Y bueno, un ejemplo claro de estas herramientas de teorización puede ser que en este año, por ejemplo, yo terminaré después de más de 5 años de estar trabajando en un libro que se llama Las palabras intactas, que habla y teoriza desde mi propia experiencia como coordinador nacional y ahora de un proyecto continental en colaboración con más. Y bueno, pues de acuerdo también a las investigaciones y a diferentes viajes que he tenido al ser invitado a otros Poetry Slams, a dar talleres, impartir conferencias, hacer shows, pues nos encontramos me encontré con una conexión súper arraigada en todo lo que les cuento, lo que ya les he contado sobre cómo crear un proyecto que englobara todo el continente, ¿no? Y de ahí es que se ocurre esto de Abiyala, y esto me llevó a repensar también cómo hacer este proyecto. Y bueno, pues esto que les cuento también me lleva a una conexión telepática con Roberta Estrella Dalva, quien ya estaba pensando algo similar para poder realizar en el continente. Pues es de ahí que nace el Abiyala Poetry Slam, ¿no? Que ahora se trata de un conglomerado de Slam Masters, de personas que estamos creando este ejercicio desde 14 territorios, ¿no? Desde 14 territorios de Abiyala, que como lo son el Slam Brasil, el Slam BR de Brasil, como lo es el Circuito Nacional Poetry Slam de México, el Slam Argentina, el Poetry Slam de Guatemala, el Slam de Poesía Oral de Perú, el Poetry Slam de Costa Rica, el Slam de Uruguay, el Slam Poético Festival en Colombia, el Poetry Slam RD de República Dominicana, el Ashe Poetry Slam de Cuba, el Slam Chile, el Poetry Slam Bolivia, el Slam de Poesía en Voz Alta Paraguay y ahora el Festival Slam de Haití.
Y pues como lo ven, ya somos varios países ahí trabajando y haciendo cosas en el continente denominado América, que precisamente se va a encargar de fortalecer las escenas, ¿no? Y de hacer cosas diversas y de que también nos estemos preocupando por contactar más territorios con antecedentes de slam y de spoken word en esta nuestra tierra, la llamada Via Yala. Muchas gracias, hermano. Y ahora vamos a hablar con Queen Zinga Maxwell. Queen has estado en trabajos sociales, muchos de ellos dirigidos a mujeres. Entonces, ¿cómo ves en Costa Rica el cruce de estos trabajos con la poesía y con los poetry slams? En Costa Rica ha pasado algo muy particular, que es el hecho de que prácticamente el 90% de los artistas de poetry slam, spoken word, son mujeres. Mujeres que han encontrado en el slam una manera de externar sus inquietudes, no solo inquietudes, sino sus denuncias. Más con el aumento de femicidios que ha habido en este país en los últimos 2-3 años. Este año ha habido una cantidad récord de asesinatos de mujeres. Y el problema más grave es la impunidad. La impunidad que ampara básicamente la ley. Mucha de esta información sale a la luz por medio de la poesía creada por mujeres, utilizada como método de denuncia, ¿no? Recitada no solamente en eventos comunitarios, sino también en plazas públicas, en marchas y cosas por el estilo. Entonces, en sí el slam lo que ha servido en su mayoría es para darle una voz a la mujer. Y de ahí que en los últimos 2 años nuestra campeona ha sido una mujer, debido a que el público quiere escuchar este tipo de discurso, quiere saber, quiere entender qué es lo que nos cruza, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos atraviesa en realidad? Y a mí me parece que el slam tiene una potencialidad de abrir nuevos espacios, nuevas soluciones, nuevos caminos a la manera de lidiar o de tratar con ciertos problemas sociales que nos afectan a cada uno, pero en este caso específico que afectan a la mujer. Gracias, Queen Zinga Maxwell, da Costa Rica, aqui com a gente também. E agora vou chamar o Júlio Ludemir, que está também aqui, ele que é diretor da FLUP. E a FLUP tem essa vocação, né, de acontecer nas favelas, né? Isso é uma coisa única, porque as favelas é uma coisa muito... São comunidades que são muito específicas do Brasil, da maneira como elas acontecem, e também o que torna a FLUP uma feira única é todo o programa educacional que tem antes dela, né, que vai acontecendo, e também a publicação, a procura desses autores das periferias, né? A FLUP já publicou 17 livros de autores das periferias de todo o Brasil, e aí chega o slam na FLUP. Eu queria que você falasse um pouco disso, da FLUP, da chegada do slam, e como isso tem mudado, né? Como o slam, como você percebe a mudança, né, do cenário da literatura para essa juventude negra e periférica no Brasil. Bom, em primeiro lugar, uma pequena correção. A gente está, nesse momento, editando o 22º livro. Basicamente, a história da FLUP ela tem a ver com livros de ficção, com livros de prosa, mas, por outro lado,
esse tipo de publicação só existiria se houvesse a cena do slam, a cena do spoken word, a cena dos saraus, que é uma palavra muito brasileira. Eu vou fazer referência a um momento muito particular da história da FLUP, 2014. Era um outro Brasil. A gente estava na Copa do Mundo, eu tive uma ideia maluca de propor um diálogo entre a nossa literatura, aquilo que a gente chamaria para o nosso festival, e a Copa do Mundo, os países que estavam participando disso. E aí a gente foi para 4 estados do Brasil, e nesses 4 estados a gente chamou 4 autores locais e dialogou com 4 autores vindo de países que estariam disputando a Copa do Mundo. Em São Paulo, e em cada um desses lugares, a gente respeitava o sotaque, a característica do fazer literário periférico existente nessa cidade. Em São Paulo, nós fomos acolhidos por você, Roberto Estrela Dalva, ainda que naquele momento os nossos grandes interlocutores em São Paulo fossem os saraus do Sérgio Vaz, do Alessandro Bulho, do Binho, etc. e tal. Era uma cena mais conhecida, mais clássica do fazer poético periférico de São Paulo, e de São Paulo isso se espalhava para o Brasil. São Paulo era uma espécie de meca da poesia oral brasileira. E ali a gente chamou o Buzo, a gente chamou o Sérgio Vaz e, obviamente, a gente chamou a Roberta. E com a Roberta a gente organizou um sarau. Um sarau não, um slam. Totalmente no improviso, totalmente feito no amor, totalmente feito naquilo que tem de mais puro no espírito da poesia oral, como fala de uma rapaziada da periferia. Dali eu saio com a ideia de fazer com que 16 desses países que se encontrariam depois na FLUP fossem para o slam. Era um delírio, a própria Roberta reconheceu o delírio, mas eu acho que ela gosta de delírios e desde então a gente vem delirando juntos. Ao longo da construção daquilo que foi o primeiro ano, quando eu liguei para ela e perguntei, Roberta, é possível a gente fazer um slam com 16 países? Ela disse, bom, não é possível, mas a gente vai fazer. E a gente fez, eu acho que esse foi o ano em que a gente conheceu o Comic, acho que ele foi o primeiro representante do México a ir para a FLUP, para o Rio Poetry Slam. Aquela primeira cena que a gente pega com a Roberta lá em São Paulo era uma cena que trazia um sotaque herdeiro do hip-hop, que no Brasil eu chamaria de uma poesia ou de um devir Mano Brown. Aquele cara negro, viril, era uma força de uma periferia revoltada, era uma força de uma poesia que estava organizando o ódio que se acumulou ao longo dos 500 anos da história da literatura, da história do Brasil e dos 100 e poucos anos de uma ideia de periferia que existe no Brasil. Não à toa, o nosso primeiro representante brasileiro no slam é um homem hétero, ele não chega a ser negro, ele tem um devir mais indígena do que negro, mas ele era esse ódio organizado em torno da poesia oral. Já a partir dos anos seguintes, a gente começa a, como é que se diz, a tatear, a identificar, a dialogar com o que viria a ser uma segunda geração do slam no Brasil, e aí ele já como uma plataforma de uma periferia preta, mas mais do que isso, como uma plataforma de uma mulher preta. Não à toa, acho que nos últimos 5 anos, se não foram nos últimos 5, foram nos últimos 4, todos os vencedores do Slam BR, que é o Slam nacional organizado ali pela Roberta, o Núcleo Bartolomeu,
tem sido ganho por mulheres negras. Luz, sei lá, Kimani, Pieta, etc. e tal. Então, de alguma forma, assim, o Islã, ele acompanha, ele sinaliza, ele revela, ele dá visibilidade a um discurso que caminha próximo à consolidação do feminismo negro no Brasil. Roberta é um rosto cada vez mais relevante no Brasil. Roberta, Djamila Ribeiro, Mel Duarte, etc. e tal. E tudo isso reflete para o Islã, que acompanha a emergência desta potência chamada feminismo negro no Brasil, que para mim é o que tem de mais importante como movimento social no Brasil. Esse Islã feminino, ele vai falar de uma violência praticada contra a mulher, inclusive nos melhores momentos da nossa história. Inclusive ainda ali nos anos de ouro do Lula, ainda ali numa era PT, Dilma, etc. e tal, quando esta mulher emerge, ela fala não apenas de uma violência praticada pela polícia, ela fala não apenas de um racismo estrutural brasileiro, etc. e tal. Ela começa a sinalizar para uma violência de gênero, o que é o machismo, inclusive no âmbito da periferia brasileira. No meio disso aí, começa a emergir uma coisa muito de gênero, muito num campo identitário, e emerge o Islã das Minas. E esse Islã das Minas, além de dialogar e reforçar a presença dessa mulher preta, ela começa a identificar, a revelar, a reforçar, a criar redes para uma mulher negra homossexual. O exemplo mais nítido que eu daria disso é o Islã das Minas do Rio de Janeiro, cujo primeiro ano, na final, depois das 6 eliminatórias, ou 6 ou 7 eliminatórias, apenas uma mulher, todas as que ganharam, as eliminatórias eram mulheres negras e apenas uma delas não era homossexual. O próprio rolê organizador do Islã das Minas é das Minas do Rio de Janeiro, é um Islã organizado por mulheres pretas homossexuais. E isso vai evoluindo até chegar nisso que, nesse momento, a FLUP, junto com a Roberta, com o Rio, com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a gente está organizando o primeiro Islã queer em escala nacional. Um Islã que tem todas as letras, o L, o G, o B, o T, o Q, o I, o A. E isso, mais uma vez, ele não é fake. Mais uma vez, a plataforma do Islã, mais uma vez, o Islã está sendo uma ágora, um imã que atrai essas novas narrativas, esses novos discursos, e permite que isso seja amadurecido, ganhe consistência, visibilidade. Às vezes é um pouco desagradável, porque nós juntos temos detectado uma cena antes que ela seja entendida, que ela tenha a luz necessária. Então a gente, às vezes, dá a luz em algo que o mundo acha que não existe. E a gente, quando dá a luz, essa cena naturalmente ganha relevância e independência e possivelmente mais repercussão depois daquilo que a gente organiza. Então, mas é de uma extrema naturalidade isso que a gente está fazendo junto. A gente entende a movimentação desse fazer poético, dessa criação de discursos e performances, inclusive de desenvolvimento de novas identidades. Eu acho que dentro desse Islã queer que a gente está organizando, tem diversos personagens que fizeram transição de gênero, que se reconheceram ou como homossexual, ou como lésbica, ou bi, ou etc. e tal, ao fazer poesia, ao expor aquela poesia, ao ter dentro dessa ágora, essa fala, essa performance acolhida
no campo do carinho. Talvez a palavra carinho não seja a mais feliz da minha vida, mas a gente não pode negar que o Islã é também um lugar de acolhimento, e a partir desse acolhimento se tem a segurança necessária para que esse discurso se consolide e se amadureça. Ternura radical, como dizem nossos hermanos de México e de Abya também. Obrigada, Júlio. E a gente, né, tá para 2021, estamos planeando nossa Copa América, ou Copa de las Américas, ou Abya Poetry Slam. Vamos procurar um nome. Queria perguntar para los tres sobre esto. ¿Cuáles son sus expectativas y cómo creen que esto puede contribuir para el fortalecimiento de la cultura en Abya Yala? Puede ser cómic para empezar. Ok. Bueno, pues pensando en esta próxima y que también es la primera copa de este continente denominado América, yo creo que va a fortalecer las escenas nacionales de cada territorio y nos dejará ver el Poetry Slam desde un ángulo, y no solo el Poetry Slam, la poesía desde un ángulo más grande, mayor, lo mismo que permitirá dar una exposición más social y política, más crítica también sobre la poesía, y también que podrá explorar sentimientos, que podrá explorar pensares hacia la profesionalización de los y las poetas slammers de todo Abya Yala. Y bueno, pues será una gran oportunidad también para darnos cuenta de la importancia de la palabra y la exploración en una apertura de discursos no coloniales que pueden partir desde lo lingüístico hasta en los ámbitos académicos o acreditados, y digamos que será algo súper trascendente, saber también qué piensan, qué escriben, qué están investigando, qué se están cuestionando los nuevos talentos representantes de cada territorio de Abya Yala, y poniéndonos a pensar en que también existe una gran diversidad de todo en los slams, ¿no? En todo lo que existe. ¿Quién va a llegar a la gran final? ¿Quién va a representar, en este caso, a sí mismo o misma? ¿Desde qué slam va a salir, no? Como lo que mencionaba Julio, pues también acá en México tenemos el slam queer, el slam en poesía en lenguas originarias, el ciencia slam, los slams feministas para morras, para chicas, y bueno, pues va a ser una gran diversidad. Entonces creo que el apostar también por tener un primer slam de las Américas o Abya Yala Poetry Slam no solamente es como buscar el estar o ya tenerlo ahí, sino saber qué es lo que va a pasar y desde dónde ahora se va a empezar a cuestionar, a hablar y a visibilizar este tipo de ejercicios sociales ahora a nivel continental, y bueno, pues en una gran colaboración afectiva que va a tener que ver mucho también con estos lazos que se han tejido desde el afecto a la distancia, y pues pospandemia, ¿no? Todo lo que venga pospandemia será súper maravilloso y bien recibido, por lo menos desde México y desde el pueblo de Abya Yala, desde el Circuito Nacional Poetry Slam MX. Eso. Gracias, hermano. Queen, ¿cuáles son sus expectativas para 2021? Como lo decía Comic, la profesionalización de esta carrera, yo inicié entre los años 2002, 2001, 2002, 2003, mientras vivía en Canadá. Antes de venir para regresar a Costa Rica, yo asistía a eventos donde me pagaban $200, $300 por una presentación de 20 minutos. Y seguir con ese proceso, con mi carrera, ha sido un reto acá en Costa Rica, por lo cual el reconocimiento a nivel internacional a nivel de Abya Yala de esta forma de arte permitiría el proceso profesional o la aceptación del artista de Poetry Slam, de Spoken Word, como una persona, como un profesional en realidad, o una profesional en realidad.
me parece por un lado. Por otro lado, sería un hito de transformación totalmente a nivel social. No solo daría a conocer más esta forma de arte a nivel comunitario, pero también a nivel artístico. Le permitiría a muchas personas tener un outlet, una manera de expresión de la que tal vez no habían pensado antes, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es un primer paso. Es un primer paso para el movimiento y la promoción del spoken word en América Latina e em América em geral. Graças, hermana. E você, Júlio? Júlio que é o host, né, o anfitrião na FLUP, vai receber no seu festival esse campeonato Abiyala. Quais as expectativas? Eu acho que é uma expectativa enorme, inclusive no sentido de ser um ponto de virada na produção de muitos discursos brasileiros. O Brasil, historicamente, ele tem a pretensão de falar para o outro lado do mar, ou para cima, para as suas fronteiras de cima. O Brasil sempre tem uma pretensão de ser o maior país das Américas, porém com pouquíssimo diálogo com as Américas. A gente chega a ser estúpido que possivelmente mesmo a Roberta, que tem uma história mais internacional do que eu, ela possivelmente, a cultura dela ela falará com mais facilidade do hip hop ou do Black Panther do que os movimentos indigenistas do Chile ou da Bolívia ou mesmo do México. Aquilo que é muito perto de nós termina sendo muito longe de nós. Por coincidência, nesse ano, a FLUP está homenageando uma autora chamada Lélia Gonzalez, que criou um termo que é o termo da amefricanidade. Em geral, a gente, como país, tem uma dificuldade de reconhecer, inclusive, a importância do que sejam as culturas dos povos originais, dos povos indígenas, e nesse contexto, eu acho que é absolutamente necessário que o Brasil crie essas pontes, não só para falar, mas principalmente para receber, para ser influenciado, para entender, por exemplo, o quão potente é a cena dos mapuches no Chile, que fizeram uma revolução que só não foi mais extraordinária porque a pandemia interrompeu. Existe toda uma produção de discursos poéticos, políticos, corporais, existenciais, que o Brasil termina não se associando. O Brasil termina sendo uma espécie de ilha isolada de toda uma pulsação política que mesmo na época do Lula, mesmo num período em que a nossa diplomacia foi mais generosa, do ponto de vista do encontro dos artistas, do ponto de vista da troca de experiências, daquilo que está acontecendo ali na esquina. Talvez eu conheça menos colombianos do que franceses, talvez eu conheça menos venezuelanos do que norte-americanos, talvez eu tenha lido, certamente eu li mais britânicos do que mexicanos. Mesmo México, essa potência, México, essa coisa que a gente olha com uma certa inveja por ser próximo dos Estados Unidos, e eu imagino
que, apesar do devir revolucionário do México ser mais contundente, ele tem essa proximidade, ele tem esse olhar ali para o outro lado do Rio Bravo, e que, apesar das chiapas históricas e de todas as grandes revoluções mexicanas, possivelmente esse encontro aqui entre Comic, principalmente Comic e Roberta, vai impactar, inclusive, talvez nas rotas que nós fazemos historicamente, assim, tipo, e de nos olharmos e nos reconhecermos e trocarmos, e ao trocarmos, amadurecermos com essa grande potência política e no sentido de uma independência da América em relação ao restante do mundo, dessas Américas oprimidas que foram grande região de matança de indígenas e de negros e de plantação de cana-de-açúcar e de pouco encontro entre nós. É mais fácil nós atravessarmos o oceano do que atravessarmos a fronteira ali do Paraguai. Uhum. Bom, muito bem. Por isso que é importante esse encontro aqui agora. Aproveitamos essa oportunidade do Unbound para estarmos juntos aqui e também conversando com vocês, trazendo um pouco da perspectiva, né? Norte, Sul e Central. E é um pouco, né? Não temos a pretensão de maneira nenhuma de abranger toda a Via Yala, toda a América. São só algumas visões para a gente começar a conversar o que é esse continente e se unir aqui. Então, agradeço muito Queenzinha Maxwell, Comic, Emre, Julio Ludermir. Eu estou falando seu nome em espanhol lá, Julio Ludermir. Julio Cortázar, todo mundo me chama de Julio Cortázar. Júlio Ludemir, e muito obrigada a todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. E agora a gente segue aqui a nossa programação Change Language. Let's change language again. And now we follow our programming with Abiyala Womb's poetry. And now we start the second part of our program with this. In addition to the game and the competitive aspect, poetry slams have become a platform that receives artists from different artistic areas that spread their production to other cultural universes. In Abiyala Womb's poetry, we now receive one of these artists to bring us her political, poetical perspectives that mix poetry, performance, cinema, and activism. I'm talking about Luísa Romão from Brazil. Luísa Romão is a poet, actress, and slammer, author of the poetry books Sangria and Coquetel Mutolov. She has participated in poetry slams and spoken word events in the city of São Paulo since 2014. She is developing a master's research on spoken word and slams at the University of São Paulo, USP. In her latest project, Sangria, she addressed feminism and gender violence. This project was shown all over Brazil and Latin America, such as Cuba, Argentina, Uruguay, Mexico, and Puerto Rico, among others. And now we change language again to speak Portuguese. Vamos falar português com a Luísa Romão. Luísa, você tá aí? Tá aí. Salve, salve. Tudo bem? Na medida do possível, tudo bem. Sim, vamos resistindo, não é? Com tudo isso que estamos passando no nosso país e no mundo. Vamos resistindo, e eu acho que esse trabalho Sangria que você traz pra gente, e é sobre o que eu quero perguntar agora, traz muito disso, né? De resistência. Queria que você falasse um pouco pra gente do Sangria. Com o maior prazer. Bom, gente, o Sangria começou como um livro de poemas. Participando dos slams, eu comecei a perceber que eu estava falando muito sobre a questão de gênero, sobre a questão de assédio sexual, de violência, e até tentando compreender o que é ser mulher no Brasil e também na América Latina. Então eu falei, ok, vou tentar organizar isso. Vou tentar olhar para a história brasileira desde uma perspectiva feminista. Meu primeiro movimento, então, foi olhar para os ciclos que estavam acontecendo dentro de mim e tentar alinhavar esse ciclo menstrual, esse ciclo do útero,
Primeiro, com os ciclos econômicos, que a gente que mora em países que passaram pelo processo de colonização sabe como que eles marcaram a nossa história. Então, o ciclo do café, do ouro, das canas-de-açúcar, da borracha, ou seja, esse capital que se move para um território, é absolutamente violento e exporta toda essa matéria-prima e depois move para outros e outros territórios de forma muito predatória, tentando alinhavar, então, o ciclo do meu corpo com os ciclos econômicos e também com os ciclos políticos. No Brasil, a gente tem períodos, às vezes, um pouco mais progressistas, que são violentamente interrompidos, seja por ditaduras militares, como nos anos 30, depois nos anos 60 e 70, e também por discursos de extrema-direita, que infelizmente retornam com uma certa frequência. Isso lá desde da colônia, do império, o golpe da maioridade, a gente estaria para falar bastante sobre isso num outro momento. Então, pensando nisso, eu alinhavei esse livro, que saiu em 2017 pelo Selo do Burro, inclusive salve Daniel Minchoni, que fez o projeto editorial, e ele tem 28 fotografias. São 28 poemas, 28 dias, e o livro tem esse formato quadradinho, como se fosse um calendário. Uma mulher pelada, o meu corpo, o fotógrafo Sérgio Silva foi tirando cliques, closes de várias partes, e depois eu fui costurando com linha vermelha e com materiais metálicos, então lâmina, corrente, espelho, exatamente para dar conta dessa dualidade, como a Rita Segato fala muito bem disso, que é como que a conquista de território passa também por uma subjugação e por uma violação dos corpos femininos. Tem um verso que eu adoro, que é mata as virgens, virgens mortas, a colonização foi um estupro. Isso pensando em Brasil, mas também dá para a gente pensar em América Latina. Como eu sou uma poeta da palavra falada, dos slams, o Sangria tem muito essa vivência dos poetry slams, eu pensei, ok, o livro está muito massa, mas falta alguma coisa. Por que não, então, transformar esse livro num filme? E aí a gente começou um processo muito doido, muito incrível de conectar mulheres de diferentes partes, de diferentes linguagens, e para cada poema eu convidei uma artista para propor uma performance, e uma performance desde a sua linguagem artística. Então você tem meninas da dança, do teatro, da performance arte, do grafite, do lambi-lambi, e isso, assim, além da gente ver como que a gente pode friccionar a palavra falada com o audiovisual e com outras áreas, a minha ideia também era um pouco pluralizar esses pontos de vista para, enfim, né, tentar dar conta tanto da história brasileira quanto dessas implicações entre patriarcado e colonialismo nas Américas. Muito bem, muito bem, muito bem. O filme, o Sangria, né, que virou um filme, tem 1 hora, e a Luísa, para o nosso encontro aqui, a Viayala Voices, Vozes de Viayala, fez uma edição, um edit para a gente vai poder ver um pouquinho do filme, especialmente em primeira mão aqui. Então, vamos ver, né, Lu? Você, como é que foi esse processo? Então, eu acabei escolhendo 3 performances, inclusive agradecer muito o trabalho da Renata Prado, da Lua Lucas e da Carolina Teixeira, que vão ser esses 3 trechos que vocês vão assistir. Quem quiser terminar, quem quiser assistir o material completo, está no YouTube, com legenda em inglês e também em espanhol. Foi um processo, primeiramente, muito inspirado numa performance da Sophie Cain, em que ela convidava artistas para performar uma carta, e que foi, assim, muito massa, Rô, porque a gente, eu, pelo menos, saquei como que a poesia chega, às vezes, numa artista visual, sabe? E aí vocês vão perceber que, a partir do momento que a gente leva essas performances para a rua, coisas acontecem. Quando você faz uma performance, resolve desenhar um útero numa rotatória, algumas coisas acontecem, o fluxo da cidade se altera, e aí você, enfim, não vou dar spoilers, vamos assistir. Depois vocês me mandem mensagem para sacar o que vocês acharam. É isso aí, é isso aí. Então vamos assistir Sangria. Eu queria escrever a palavra para... A palavra escrever eu queria. Eu queria escrever a palavra para a palavra escrever eu queria. Eu queria escrever a palavra para a palavra. Eu queria escrever a palavra... Brasil. Aquela em nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquela em nome de quem a borracha vira bala e perversidade qualidade de bem. Eu queria escrever a palavra
Brasil. Aquela entoada em cantos, legitimada em docs, que esconde pranto, mãe do DOPS. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Volta pro começo do livro, pro começo da história, volta pra Cabral, Cruzes, Lusitana, chegando e se pergunta: da onde vem esse nome? Palavra, mercadoria. Brasil. Pau, Brasil. O pau branco hegemônico enfiado à torta e à direita, o suposto direito de violar mulheres. Pau a pique, o pau de arara, o pau de araque, o pau de sebo, o pau de selfie, o pau de fogo, o pau de fita, o pau. Paz e orgulho nacional. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro, metendo a espada entre as pernas de uma princesa Babel. Pedro, ejaculando-se dom precoce. Costa e Silva gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Sim. Getúlio, Jânio, Geisel, Juscelino, Sarney, Temer. A ordem parte da cabeça do membro ereto. De quem é a favor da redução mais bebida num feto é o pau Brasil, multiplicado 33 vezes. E enfiado numa só garota. Olho pra caneta e tenho certeza. Não escreverei mais o nome desse país enquanto estupro for prática cotidiana. E o ideal de mulher? A mãe gentil. Eles me disseram só asneira. Disseram só besteira feita que todo mundo diz. Me disseram que a coleira e um prato de ração era tudo que o cão sempre quis. Me trouxeram a ratoeira com queijo de primeira que me pegou pelo nariz. Me deram uma gaiola como casa, amarraram as minhas asas e disseram pra eu ser feliz. Mas como eu posso ser feliz no puleiro? Como eu posso ser feliz sem pular? Como eu posso ser feliz no viveiro sem ninguém? Pode ser feliz sem voar. Tire sua cruz do caminho. Já não bastou caminha e ancheta querendo lacrar minha bucha. Chega que esse papo eu decorei. Chega que esse papa não é rei. Orei pelo fim dos Yankees e vejo Cristo sobre tanques. Lugar de fé no altar, não no palanque. Fomos tanto tempo silenciadas, Joanas d'Arcs brasileiras. Nossa guerra dos 100 anos é dentro da fronteira. Fomos matéria-prima, corpo a prêmio, passatempo de feitor. Em nome do pai, do marido e do espírito do pastor. Se falas tanto em igualdade, pra que manter o Senhor? Com seu bom partido não quero aliança, suas bodas de ouro, suas botas de chumbo só multiplicam defunto. Solteira, viúva, desquitada. O que importa? Meu estado civil é laico e seu paradigma arcaico, arque com as consequências de ser um país bastardo de nascência, o nome ausente, vazio de progenitor, de quem se denomina patriarca, mas não passa de estuprador. Miscigenar, palavra bonita, estilo requintado, mas que camufla o útero violado. Mas isso não existe? Imagina, tantos homens querendo ordenar minha xinga. De mal comida, mal amada, mal educada. Mas, pro homem de bem, eu sou mal encarnada. Mal encarnada, eu sou mal encarnada. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais e pessoas transgêneras no mundo! Somos o país do estupro! E aí, para pegar a imagem de cima, aí a gente passou, e daí fica para ter essa dimensão de cima, né, das
ventosas na coluna vertebral. Para Hipócrates, tudo era uma questão de humores. O fígado vertendo em bilha aquilo que foi soco, que foi baixa cabeça, tanque, cozinha, colchão, não. Não quero limpar as veias. Vai embora com esse bisturi. Mãos brancas, recortando o mapa. João Batista de Lacerda fazendo a Europa aqui. Borracha, café, ouro. Ciclos dentro e fora de mim. Sanguessugas de cartola inglesa mamando-me até o fim. Eu sou a terra que absorve a seiva. Eu sou a barragem prestes a eclodir. Eu sei sangrar por mim mesma. Meu útero é uma bomba e nem precisa de fósforo para explodir. So, my friends, now we're going to the last part of our program. In this crazy time that we live, again, conservative forces are rising and try to cling themselves to old dogmas and stances, desperately seeking to maintain the established state of oppression. On the other hand, there is also a continuous wave in popular urban poetry, mostly spoken and staged. Poetry slams have increased rapidly, organizing voices that emanate from the people in democratic and self-managed circles. People that united make the possibility of meeting, debate, and celebration a reality. Like shamans aware of storytelling around the fire, slammers, new troubadours, new griots can poetically synthesize the desires, pains, victories, and defeats of their communities by bringing back and up-to-dating their memories. Here, we invite now 5 poets from Abya to share, to offer their poetry with us. And we start with Luz de Cuba, from Cuba, e Lucas Afonso, do Brasil. Hola, soy Luz de Cuba, sacerdotisa afrocubana, slam master de Hacer Poetry Slam Cuba, creadora de Afropoe Baila. Afropoe Baila es la mezcla de poesía hablada, ritmos autóctonos cubanos y música electrónica. Como dije anteriormente, soy practicante de la cultura yoruba. Por esa razón, en mi trabajo siempre van a encontrar que utilizo rezos y suyeres de Ifá y Cese o Yoruba nigeriano. Quiero en esta presentación llenarlos de todo el amor que tiene nuestra isla y les deseo muchas bendiciones desde la mayor de las Antillas. Ganga ere,
Adifapun se quere, tío la tío la re, konini momo eboni wom nikose, osiebe boy beoru, osiebe boy beoru boy, iro peropa que gina, que guabani, que butuire. Y la ni hubo no se quereó. Ayer la ni hubo no se quereó. Ojo la ni hubo no se quereó. Osa está tocando el tambor y está bailando. O salud o benjo. A difapun en lejoile. Güero de hoyo, salud. O benjo. A difafun se quere. Ni jotin sagüero de hoyo. Se quere o ni can ni bele gintirubo. Ingeomo disi se quere. Iru ebo. Iru a tu que eso. Guabani. Guabani. Jebutu. Iré. O salud, o benjo, o salud, o benjo, o salud, o benjo, o benjo, o benjo, o salud, o benjo, o salud, o benjo, o salud, o benjo, o benjo, o benjo. Salve, salve família, firmeza total, Lucas Afonso na voz, diretamente da zona leste da capital de São Paulo para o mundão, certo? Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado pela oportunidade, muito satisfeito pela chance de estar junto, de estar conectado mesmo na distância, mesmo considerando esse contexto de pandemia, essa batalha tão dura que o mundo inteiro tem enfrentado. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Pegando um gancho nessa temática, eu escrevi uma poesia que é exatamente o que eu gostaria de compartilhar com vocês, compartilhar com o mundo, compartilhar com os meus pares, certo? Eu escrevi essa poesia durante essa pandemia que a gente está vivendo, porque a gente aqui no Brasil tem algumas particularidades, né, no enfrentamento, no que se diz respeito ao enfrentamento à pandemia. A gente está passando por um momento muito duro aqui, são mais de 150 mil óbitos, enquanto o presidente continua fazendo piada e subestimando do perigo, do risco real, né, que a gente tem corrido. Então, eu sintetizei minhas ideias, meus sentimentos em uma poesia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela se chama O Brasil Não Pode Parar. Vamos lá. O Brasil não pode parar. Mas para aí, rapidão. Na humildade, tem um minutinho para dar uma atenção? Tem que tá vendo. Ó, na moral, vou perguntar para você. Você tá de acordo com isso aí, que é tudo bem uns morrer? Eu tô ligado, companheiro. Não dá para parar. Cada um sabe quantas bocas tem para alimentar. Mas veja bem, colocar em risco nossa vida, nosso povo, e a preocupação deles é ser eleito de novo? Ou tão preocupados com nós? Quebrada, não se ilude. Mesmo com a pandemia, o que esses caras fazem pra saúde? Agora é bonzinho, tá preocupado com quem não come? Alguém me cita um plano de governo para combate à fome. Para quem vem da margem, sem novidade, lição pra boy saber quem move economia de verdade. Ah, ficar em casa é atitude de covarde, ué. Não era o cara que na eleição corria dos debates? Seu papo de patriota cá pra nós já não cola. No meio de uma pandemia, seu conselho é abrir escola? Que é só uma gripezinha, tudo bem uns falecer? Não respeita nem a família dos que votaram em você. Sem velório ou despedida, vários sendo enterrado. Imagina a mãe, o pai, o filho ouvindo, é só um resfriado. E já que o papo é Covid, convite fica a você. Já imaginou seus pais ouvindo que só velho vai morrer? Quem puder, fique em casa e me desculpa a insistência. Mas fake news no WhatsApp, amigo, não é ciência. Uns estão lavando as mãos, põe a mão na consciência. Não facilita pro vírus, nem pro verme da presidência, que eu tô atento e tenho só observado. Carreata pra voltar ao trampo, só com carro importado. Na fila do matador alguém gritou, vai dar errado.
Mesmo assim tem boi na fila torcendo pro rei do gado. Eu sigo na torcida por nós, pela vida. Vocês não imaginam a saudade que eu tô da minha família. Mas tudo isso vai passar em breve, será só memória. Tanto o vírus quanto o pior presidente da história. A luta continua, família, certo? Nós por nós, um forte, sincero e leal abraço diretamente aqui do Brasil para todos e todas que vão nos acompanhar, que estão nos assistindo, de todo mundo. Muito grato pela oportunidade, certo? Meu nome é Lucas Afonso, agradeço o convite, agradeço o espaço, a oportunidade de soltar a minha voz aqui com vocês e fazer parte desse festival tão grandioso. Muito obrigado. A luta continua. We just watched Lucas Afonso from Brazil and Luz de Cuba from Cuba, two poets that were with us in Rio Poetry Slam, Rio de Janeiro, FLUP, Brazil. And next year, we had Julio, the director here of this festival. We're going to have poetry focused in the Abiyala production. So following this spirit, now we have the poetry of Macanaki ADN from Chile and Haiti, Lia Garcia La Novia Sirena from Mexico, and Christian Romero from Colombia. Hola, hola, mi nombre es Macanaki ADN, poeta islamer. Nací en Haití, esa isla que se encuentra en el corazón del Caribe, donde crecí, donde en algún momento empezó mi amistad con la poesía como actividad humana. A los 14 y 15 años por ahí empecé a desarrollarla con más habilidad, con más conciencia también, y más adelante conocí el slam con toda la idea que camina con eso, y me encantó tanto que empecé a practicarlo. Después de eso fui miembro de ASPIC, Artistas Solidarios para la Promoción de la Intelectualidad a través de la Cultura en Haití, y después con ellos hicimos muchas actividades por ahí, participamos en talleres, todo esto, y torneos nacional, local. Hice algunas publicaciones de slam en creol y francés, y ahora en español, porque llevo 4 años viviendo en Chile, donde publiqué 2 libros, uno que se llama Ave Negra Migratoria y el otro que se llama En Amor Arte. Soy miembro de ahí, en la quinta región, de una agrupación que se llama Puta Indo Histórico, y después miembro de Slam Chile, con quienes formamos parte del proyecto Abjayala Slam Poetry. Hablando de Abjayala, me gustaría decir muchas gracias, y es con mucha felicidad que estoy descubriendo esta iniciativa tan profunda de raíz. Muchas gracias a la Roberta, a la Joana de Abjayala, yo creo, Abjayala Slam Voice, que me hicieron esta invitación, y a todos los participantes de este programa. Ahora les voy a leer un poema que se llama Hechos, no palabras. Hechos, no palabras, hechos, no palabras. Dale vida, fuerza de alma, dale brazos, piernas a la idea original. Igual al fuego, al horizonte, levantarse, caminar y llegar. Gracias a la línea ideal dibujada, perfectamente linda, además en un buen plan. Uno se cae, lluvia también. Uno se levanta, flores también. Cada día el aprendizaje se cultiva más en la tierra que a través de las nubes. Una vez y otra vez. Hechos, no palabras. Una frase, un paso. Una frase, un paso. Así sin más. Una frase, un paso. Así sin máscaras ni disfraz. Dale cara y carácter a tu realidad. Dale fe y avance si quieres ser feliz. Hechos, no palabras. Sé el hecho de echar afuera tus penas. Sé sin cadenas, además las manos y los pies libres, libres con la forma del viento. A partir de hoy, con el aliento de oro, dale energía al hecho de partir, y eso para llegar
y dejar de ser flores del día o dejar de sobrevivir escribiendo tu historia. Dale cuerpo a tus sueños, dale brazos, dale cabeza, dale piernas, dale besos, dale obras de tus venas, dale corazón al hecho de partir por todo lo que uno ama. De verdad, la idea es hechos, no palabras. Esta vez y muchas otras veces, dale todo a la forma, dale fuerza al hecho de partir de nada en esta actividad humana y llegar a todo con tu conciencia, tocar tu estrella. Tiempo. Pasas lento y yo cada vez más aprendo que se combate al olvido cuando la memoria es un incendio que consume sus acentos, inundados de odio y aislamiento. Correrá la rabia, soltarán a las extrañas, pero solo el tiempo hará de ti este verso, esta agua. Dibujaremos un mundo de ternura y calma. Estuve viva, por las calles caminé, mis versos mi alimento, porque todo está en la piel. El mejor mensaje de una herida es que se trata de algo abierto. Entro, salgo, salgo, entro, entro, salgo, salgo, entro y vuelvo a salir. Mi cuerpo llama, su verdad es lo que estalla, los cristales de la herida. Aquí no hay ninguna falla y mira, que mi cuerpo no es lamento. Poderoso mi alfabeto, una isla de rarezas, una isla de tristezas, vamos. Me debato, me arrebato, y la interrogante resonando. ¿Y que si lucho? Mi lucha ha sido mucha, tanto que soy todo lo que ves. Aunque grites y susurres, mi verdad, mi cuerpo es. Para ser tormenta y que llorarnos, lloremos la historia que aún no deja de llover. Porque puñaladas varias a mi espalda han clavado y vamos. Vaya que me he equivocado, pero lo real no existe si en la vida no has fallado. He debatido, he combatido, en mis poros navegué, y cada vez que lo recuerdo, el recuerdo me da fe. Un temblor se espera con ternura, que tiemblen nuestros cuerpos y hagan del infierno un Edén. Que este es mi cuerpo y que por dentro existo y vivo y sigo, y por eso lo decido. Soy yo decidiendo que este cuerpo lo decide. Soy la barbona, pero también la de labios brillantes. Soy la que mancha la ropa de color piel. Bella es mi lucha, y bello es el que cae. Antes que niña fui nombre, nombre que se nombra, y entre mis piernas un amanecer de extrañezas y brillezas que transmutan este ser. Transmuten mis tiempos. Cambié y después gesté mis grietas, la verdad siempre es. Solo el fuego nos hará justicia, porque ya lo hemos encendido todo, y el tiempo así es. Hay lamentos y tristezas que hay que dejar fluir. Hija del río, río que termina y muere en el mar. Hay una frontera, manantial de sentires entre el agua y lo dulce. Hija del río. Tiempo. Lía la novia sirena. Hola, yo soy Cristian Hilario Romero, el Yemaya Villavicencio, cantante, poeta y compositor de los Llanos de Colombia. Y esta es mi historia. Quédate callado.
no quiera vivir mi vida. A mis parceros lo mataron paras y guerrillos, a mi bro lo mató la policía. Limpieza social pagada por la ley. Yo vi paracos, punteros del ejército en el caney. Tú no estuviste ahí cuando sentí terror, cuando balas acabaron con la vida de gente que me quería y me dio su amor. Tú no sabes lo que es la desazón de no tener palabras para descifrar tanto dolor. Tú no sentiste el olor a muerte cuando pernocté en lugares donde mataban gente. Tú no sentiste el ambiente de tener a Escobar de terrorista y a Uribe de presidente. Quédate callado. Tú no creciste en los 90 en Villao. Se metieron a Bavaria y bombas por todos lados. En esta guerra de mierda todos fuimos afectados. Yo tal vez no hubiera llegado lejos si no fuera por los consejos de mi madre y los regaños de mi viejo. Yo soy una leyenda, un sobreviviente del conflicto. Digámonos la verdad, las guerras y las drogas a todos los volvió adictos. Ey, no te hagas el ciego, no te las des de inocente. Tú también viste niños oliendo pega bajo el puente. Yo era un niño de esos hasta que empecé a rapearle mis verdades a la gente. Muchas gracias. Han hecho despertar las bestias de Oriente. Que se prenda la talanquera, que esto se vino bien fuerte. Yo les aseguro que esto va a hacer mover el continente. Desde el llano Cuervo, siempre grandes, un enlace diferente. Una canción original para hacer refrescar las mentes. Patrón, yo ya me puse mi sombrero, mi linaje como tatuaje a velo recio de este llanero. Vengo con el aroma al mastranto y un cuatrico desgastado y unas rimas bien criollitas que yo he escrito allá en Villavo. Fuerte y recio cual centauro que no se deja dominar. Los llaneros de hoy en día también sabemos rapear. Si fuerte le contrapunteo, mucho más letal para el freestyle. Mi llano es uno solo como mi Colombia grande. Esto por todos lados se expande. Yo voy marcando huella desde Oriente hasta el Pacífico con toditico mis compadres. Yo soy la herencia de los que murieron por la libertad en la cordillera de los Andes. Cimarrón de Oriente, alma indomable, los herederos de Bencos Biojó que vivimos en los llanos orientales. Tierra mía, mi amor por ti no tiene fin. Yo represento los negros cual cachacero de las cuadrillas de San Martín. General Rondón, salve usted la patria. El que liberó a Colombia era un negro como yo, a mí no me vengan con terapias. Somos hombres fuertes dispuestos a dar la vida por la Colombia grande. Somos hombres libres y no dejamos que nadie nos mande. A mí no me duele ser invisibilizado, a mí lo que me duele es verlo y simplemente quedarme callado. A mí me enseñaron a ser negro, mas nunca a ser esclavo. Yo nací para ser libre en las calles de Villao. ¡Wipi, wipi, wipi, wipi! Todo pase. Fusión Chacón, mi hermanito. Con presenta. ¡Wah! Se vaya, mi hermanito. Cuando todo pase no volvamos a ver. Procura abrazarme fuerte. Por esta vez quiero que sea como ayer. Procura abrazarme fuerte. Cuando todo pase no volvamos a ver. Procura abrazarme fuerte. Por esta vez quiero que sea como ayer. Procura abrazarme fuerte. Cuando todo pase saldré corriendo a abrazar a mamá. And now we have reached the end of our program, of our show, Avia Yala Voices. Thank you very much, you all who watch it from all over the world. Thank you, the artists who participated. And thank you very, very, very much to Babs Gons for her generosity, her initiative to bring people from all over to talk here in this festival, Unbound Festival, a new festival who was born. I'd like to thank you. The Nieuwe Liefde, Babs teached me how to say this. The Nieuwe Liefde and SLAA. I hope I went good, Babs. And the support of Dutch Foundation for Literature, Lirafonds, and Hear My Voice. I hope you enjoyed, and soon we meet again, surely. And that's it. Thank you very much. And we end this program in the sound, feeling the sound, in the mood of Cuba with Luz de Cuba. Thank you very much. Tchau, adeus, até a próxima. Tchau, tchau.
Thank you. This was an incredible journey. Thank you for taking us along on this kaleidoscope across Abya Ayala. I really enjoyed this so much and was deeply touched by this program that invited us to Latin America and introduced us to radical tenderness and all the experiences that the artists showed us. Thank you. We've come to the end of our festival, and it has been, well, I'll leave it up to you as a challenge to say what it has been. But for me, it has been incredible. I've been deeply touched. I've gone really high up with joy watching some of the artists perform, really been in deep thoughts, listening to some of the artists present what they have to share with us. This was the first edition of the Unbound International Spoken Word Festival. I want to thank Babs Gons for being a visionary leader who took us all along to really see what she sees and invite us to create with her. Thank you for your fantastic idea and for bringing us together. And thank you to all the artists who performed in here and who created along and who filled up the space that was created by the Nieuwe Liefde, SLAA, and the Lirafonds, who created the opportunities for this to happen. Thank you all so much. And this is not the end, but the beginning of many more to come. Please keep following us, keep watching, watch out for artists, and stay interested and clued in with spoken word around you. Thank you very much. Have a nice evening.